Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zenless Zone Zero. Ich bin aus dem Urlaub zurück, aus Berlin. Es war schön. Eine schöne Zeit mit meinem Cousin. Aber jetzt ist wieder Zeit für Zenless Zone Zero, würde ich sagen. Wie ihr seht, habe ich noch nicht viel gemacht in dem neuen Update, was jetzt in der Woche, wo ich Urlaub hatte, gekommen ist. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wo ich jetzt hin muss. Lucia und Manatos. Gehen wir mal dahin. Gucken wir mal, was da los ist. Was ist mit Ruby los? Ich habe ein Biss von Ellens Essen genascht und hätte mir fast auf die Zunge gebissen. In den Fleischbällchen war etwas Hartes drin. Als ich ausspuckte und genauer hinsah, war es kein menschlicher Knochen oder so ähnlich, sondern eine Münze. Eine Münze? Doch diese Münze. Keine Ahnung, warum es genau sieht, da in der Mitte von den Fleischbällchen war. Anscheinend hast du diese Art von Münze schon einmal gesehen. Du bist wirklich eine weitgereiste Person. Bitte nimm sie doch. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Fleischbällchen drin war, aber ich habe gesehen, wie Ellen ohne zu zögern den ganzen Rest gegessen hat. Ich habe definitiv ein Knirschen in ihrem Mund gehört. Ellens Beißerchen sind wirklich beeindruckend. Okay, gucken wir mal. Auf zur schiefgegangenen Beratungsstunde. Was soll ich später essen? Die Leute aus dem Film, ich habe gehört, die Wahrsagen mit Schildkrötenpanzer und Knochen, danach mit Tangsui. Das ist etwas schwer zu erklären. Ah, Proxy, gut, dass du nicht da bist. Dr. Lydia meinte, während der Beratung darf niemand anderes rein. Warten wir also erstmal vor der Tür. Aber wir können uns auch heimlich reinschleichen und sie ordentlich erschrecken. Kommt nicht in Frage. Was ist mit Yidhari los? Habe ich dir das nicht erzählt? Seit sie aus der Höhle zurück ist, geht es Yidhari psychisch nicht besonders gut. Mut, das liegt an der Erfahrung mit den Kokons in dieser Höhle. Deshalb kommt sie jetzt regelmäßig zur Therapiepraxis Echo. Okay, also ich glaube, das ist nur Nebenmission. Das ist irgendwie schon Spoiler von der Story. Muss man mal gucken. Ist das sicher Stützpunkt der Exilierten? Ja, aber nachdem die Exilierten vollständig zerschlagen wurden, wurde dieser Ort zwangsversteigert. Als Teil der Nachsorge nach dem Höhlenzwischenfall hat Prosolumix das Gebäude auch gekauft, zu einer psychologischen Beratungsstelle umgebaut und sogar Dr. Lydia aus der Stadt hergeholt. Auch wenn sie sich viele noch dagegen sträuben, mit Fremden über ihre Probleme zu reden. Aber was bringt's, sich zu genieren? Ich finde, es tut gut, wenn man jemanden hat, dem man sein Herz ausschütten kann. Genau. Wenn man Kummer hat, sollte man viel mit Freunden reden, dann wird es besser. Aber sie ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit da drin. Worüber sie wohl sprechen? Sorry I'm late again, Dr. Lydia. I really am. Next time, I'll be sure to arrive on time. It's all right, Yidhari. Relax. I'm not going to blame you. I'm worried that the treatment might be putting pressure on you, causing you to want to avoid it subconsciously. Could that be why you're late? I don't know. Why do you ask? Because the Yidhari I know was always punctual. You only started being late after we began discussing the past, no? I can sense some resistance and discomfort in you. Especially when I suggested searching for some items related to the past, and we started slowly recalling memories together. Your discomfort seemed to intensify. I'm sorry. Like you said, we must face the past in order to move on. We must clean the wound before it can heal. I did eventually find some items from my childhood. Using them, I was able to recall the appearance of my family members. But for some reason, I still subconsciously try to avoid it. Perhaps it's not the truth you're afraid of, but fear itself. But from what I see, you're much braver than you realize. You're no longer alone. You have friends by your side. Last week, you mentioned on Knock Knock that you'd bring some items from the past today, and that you hoped I could open them with you. Yes, here they are. All right, let's get started then. Let's hear what young Yidhari has to tell us. Währenddessen auf der anderen Seite. I didn't expect our counseling to take so long. Let's go eavesdrop on their conversation. Aren't you curious what they're talking about? Nein, das Pirat. Probably not a good idea. Talking with a psychiatrist is a very private thing. I see. Hey, Manato! Stop pulling me! If I hadn't grabbed you, you'd already be lying there trying to listen under the door. No, I would never.
Gerade als Lucia antworten will, hört sie vom Zimmer im unteren Stockwerk das Geräusch von Möbeln, die angerempelt und über den Boden geschleift werden. Wait, did you hear that? Yidhari? Yidhari! Wake up! Are you okay? Can you hear me? Hello? Is this Throne Quarter Emergency Center? I have a female patient here who has fainted during a counseling session. Schnell sehen wir nach. Not good. Quick, let's check on her. Okay, aber das gucken wir uns später an, weil ich glaube, das ist nicht die Hauptstory. Wo finde ich jetzt die Hauptstory? So, warte mal, das ist doch das Kapitel, oder? Ist das nicht das? Oase im Miasma, das müssen wir doch machen. Die Beratungsstunde müssen wir erstmal noch nicht machen. So. Muss ich denn da hin? Kann ich das hier irgendwie... Ach, hier, verfolgen. Ich will mal das. Da muss ich hin. Genau. Ja, so ist das halt, wenn man halt nicht gleich die Hauptquests macht und die ganzen Nebenquests hier alle aufbauen. Oder auftauchen, besser gesagt. So, was ist hier? Das kann man nicht. Good morning, Belle. Guten Morgen, Belle. Was tut ihr alle hier? Good morning. What's everyone doing here? Discussing something? Indeed. We need to leave Swabian Temple for some time to attend a mandatory meeting in the city. Klingt noch ein wichtigen drin. A mandatory meeting, huh? Sounds pretty important. Do all of you have to go? Yes. The disciples outside of Swabian Temple don't need to attend. But those of us who were involved in the recent happenings in Wi-Fi Peninsula must be there. So guarding Swabian Temple is gonna be up to you two. That's a big responsibility. Uh-oh. But before we head out, there's something important we should do first. Fufu, could you bring the tea? Tee. Right up. We've been through a lot together. Your dedication and efforts have been evident to everyone. It would be improper to leave such a responsibility to a preliminary disciple. So, what do you say, Belle? Are you willing to formally become my disciple and join Yunquai Summit? Natürlich machen wir das. Wir sind ein Vorzeigeschüler. Of course. Count me in. Good. That's the answer I was hoping for. Then let's hold the initiation ceremony before we leave. Es gibt eine Einweihungszeremonie. There's an initiation ceremony? I'm suddenly feeling kinda nervous. Tea's here. Hold it carefully, junior sister. Then lower your head and respectfully hand the teacup to Shifu and say, "Please enjoy some tea, Shifu." Anweisung befolgt. Please enjoy some tea, Shifu. Okay, that should do it. Yay! All done. Congratulations. Welcome up. Yeah, welcome! Oh, even though we've already known you for a while now, it still feels great to welcome you again. Das war's? So, is the ceremony over? Was that it? According to the rules, you should have studied at Yunquai Summit for 2 years before choosing an auspicious day to hold the ceremony at the mountain. Then you and the master would swear an oath to become officially recognized as a disciple. But here at Swabian Temple, those rules don't really apply. You are a disciple who has been recognized by me, and that is enough. Du bist unglaublich, Shifu. You're incredible, Shifu. Actually, it's mainly because Shifu can't remember those long vows. She said it'd be better to skip them altogether. What are you muttering about, Fufu? Oh. Don't lead your junior astray now. Ah, es ist nicht so. Was ist... Oh, was ist mit Weiß? Nothing at all. Oh, by the way, does that mean Wise can also become an official disciple now? We were both preliminary disciples. I already served the tea about half an hour ago. You were still sleeping. So, I officially joined before you, which, according to the rules, makes me your senior. Warte, du meinst. Wait, you mean I could have been the senior? Okay, out with it, Wise. Did you secretly turn off my alarm? I knew I woke up later than usual today. We can leave now that the temple is in good hands. Fufu, Inhu, if you have anything you'd like to say, do it quickly. We should prepare to set off.
Junior sister, there's one more thing. Noch mehr? Oh nein. Schön, Bell. Ich habe die Lebensunterhaltungskosten des Louis-Bahn-Tempels an Junior-Schüler Weiß übergeben. Jemand wird in ein paar Tagen kommen, um die Stromrechnung abzuholen. Stellt sicher, dass ihr sie rechtzeitig bezahlt, sonst wird Billion die Ladestation nicht verwenden können. Nicht nur die Stromrechnung, ich habe eine Checkliste mit allem gemacht, um das ihr euch kümmern müsst. Wenn die Zeit reif ist, könnt ihr sie verwenden, um sicherzustellen, dass alles erledigt wurde. Senior schön Fufu, du hast echt viel zu tun. Daran lässt sich nichts ändern, immerhin bin ich die erfahrenste Senior-Schülerin. Diesen Kram sollte ich nicht auf meine Junior-Schüler abwälzen. Aber in den nächsten paar Tagen muss ich euch wohl um Umstände machen und euch bitten, euch um alles zu kümmern. Da fällt mir ein, Junior-Schülerin Guang war früher die neueste Junior-Schülerin, doch nun ist sie zur Senior-Schülerin geworden. Guang? Jupp, tatsächlich gibt es eine Senior-Schülerin, die du noch nicht getroffen hast. Bevor du dich uns angeschlossen hast, war sie die neueste Junior-Schülerin, aber sie ist derzeit eine wichtige Angelegenheit für Gehts. Da wird es wohl noch etwas dauern, bis du sie kennenlernen wirst. Wie ist sie so? Man kann sie ganz einfach erkennen. Denk daran, wenn du ein Mädchen mit einem großen, flauschigen Schweif, wallenden hellbraunen Haaren und einer schönen roten Schleife siehst. Ist das Xiao Guang. Nennen sie dann Senior-Schülerin. Okay, verstanden. Woran hast du dich erinnert? Gerade in dem Moment tönt mitten im Gespräch wie ein Geist, der plötzlich in eine Geistergeschichte auftaucht, Yusuas Stimme. Guten Morgen, Yusua. Das Geschäft bei mystische Waren läuft in letzter Zeit super. Viele der Waren sind ausverkauft, daher bin ich hier, um einige Porzellanprodukte von Billion abzuholen. Eigentlich habe ich Manato gebeten, mir beim Tragen zu helfen. Wieso bist du dann allein hier? Er wurde draußen aufgehalten. Einer seiner Freunde streitet sich scheinbar mit jemandem und er musste einschreiten, um den Streit zu schlichten. Deshalb hat er mich schon mal vorgeschickt. Ein Streit? Ich sehe es mir mal an. Klar, geh ruhig. Ach ja, und sag Manato, er braucht nicht zu kommen. Bello meinte, er würde jemanden schicken, um mir zu helfen, den Kram zu mystische Waren zu transportieren. What do you mean by that? We found it first. Just because you're wearing a suit doesn't make you right, you know. Don't be so childish. Who found it first is irrelevant. Haven't you heard the saying, opportunity only favors those who are prepared? Is that so? Well, let me show you a little opportunity I've prepared for you as well. Put your fists down, pal. After all the chaos Wi-Fi has been through, now's not the time to start kicking up the dirt again. I'll say it again. Opportunities are impartial. If you want to compete, Porcelumex is always ready. Through legal means, of course. Look at him, Manato! Acting all smug. No, I can't let this go. He wants to compete, huh? I'll give him competition! Wait, we've been over this before. It's impossible without a proxy's help. Oh, don't worry about that. I'll find a way to handle it. Hey, you're letting him get into your head. Was ist passiert? What happened? Are the miners in Porcelumex at it again? Yeah, as you can see, the miasma is retreating, and a place that was once too contaminated, it's a treasure trove with loads of unmined Lumite ore resources. Some even claim to have seen large abandoned facilities there. After everyone returned and prepared to begin exploring, Porcelumex quietly got a head start. They spent a fortune to poach all the nearby proxies and hollow raiders. If things keep up like this, we'll end up watching Porcelumex carry away all the Lumite ore to Tops's factories. Kein Wunder, dass Paul so That wütend does ist. sound pretty frustrating. No wonder Pal is so angry. I feel for Pal. I'm upset too. But there's no way we can afford to offer more than Porcelumex to get those— Wait. Aren't you a great proxy? Can you help us, Belle? Bin ja schon meilenweit vor. I'm way ahead of ya. If you need to go into the Hollow, just let me know. We'll consider it my first training as an official disciple of Swabian Temple. All right, it's settled then. I'll make some preparations and contact Pal before he does something stupid. Oh, and we should bring her along too. Sie? Her? A friend I met online through Spook Shack. She came to Phylum Heights to meet in person. Her personality's a bit different, but don't worry. She's easy to get along with. We can head out. Okay, sobald du startklar bist, gehen wir los. Ich werde zurück zum Louis-Bahn-Tempel gehen und mich ebenfalls vorbereiten. I'll head back to Swabian Temple and get ready with Wise.
All right. Let's meet at the entrance of Mystic Wares later. Oh oh, Erinnerungen an vergangene Träume. Kapitel 4. Der User ist bereits mit den Waren zurückgegangen. Wie läuft es bei dir? Die Sache ist die. Du erzählst weiß davon, was mit Manatos vorgefallen ist. Verstehe, ich werde Ios und das HDD-System bereit machen. Überlassen wir den Sultan-Tempel erstmal Bellion und Ashu. Bell, geh du voraus zu mystische Waren und triff dich zuerst mit Manatos. Ios wird bald da sein. La 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 la. Someone's here. Lucia, stop staring. Du bist aber schnell hier, Bell. Ich habe Yusua und Alice gefragt, aber sie sind beide beschäftigt. Stören wir sie dieses Mal nicht. Nur wir drei werden gehen. Lass mich euch vorstellen. Das ist die Online-Freundin, die ich vorher erwähnt habe. Let me introduce you to Belle, a reliable buddy of mine. And this is Spook Shack's. Hello, friend of Maru. I'm Night Emissary. Maru? Huh? Maru, what now? Wait, just use my real name, Lucia. It'll make things easier when we work together. I see. What a shame. I was hoping we could shout our usernames while performing a cool combo attack later. Oh, no need. We have more important things to discuss than usernames. Let me try again. This is Lucia from Spook Shack. We've already known each other online for a while now, and recently decided to meet in person. So, we arranged to meet here in Phylum Heights. I've already met Manato, Yuzaha, and Alice. There's just one more person I'm waiting to meet before I've met the whole crew. Since I have to wait, I thought I'd join you and gather some interesting ghost stories from the Hallows. Well, that's about it. Got any questions, Belle? Just ask away. Also was ist Maru? I gotta ask, what's Maru? It's Manato's username on Spook Shack. I thought it'd be perfect to shout during battle. It actually isn't his original username, but I can tell you more about that next time. Also ist Nachtbote dein Benutzername? So, Night Emissary is your username? That's right. If you want to know about the Night Emissary, then you'll need to know what the night horror is first. Die Ohren des Mädchens zucken und ihre Augen leuchten vor Erwartung. Ihr jetzt eine Abfuhr zu erteilen wäre einfach zu grausam. Also, okay, also was ist dieser Nachtschrecken? Okay. So, what is the night horror? You've asked the right person. I know more about it than anyone else. I've got secrets even the HIA doesn't know. The night horror. A beautiful yet terrifying dream ethereal. What exactly is it? Class is now in session. If you have questions, remember to raise your hand. I won't call on you otherwise. So. Die Hand heben. Not now. This will take all day. You can give your lecture later. Let's focus on the mission. Remember the details? Na klar. I remember. We're heading to Timesworn Hills to find the new Lumite ore mining area. Yup, that's right. And then we'll root out the ethereals known as aura spirits and use Ginger Tongue Sway to make them reveal where the mind-reading monster is hiding. Wait, I never said anything about that last part. Are you really planning to do that? Erzgeister, was ist das? Or spirits. Care to clue me in? They're mythical creatures set to dwell in Lemnian Hollow. There's a trending thread on the forum discussing them. It's said that ore spirits are ethereals about the size of stones. When someone picks them up, mistaking them for a mineral, they take over the person's body.
But once it comes into contact with Ginger Tongue Sway, it returns to its true form. Not to pour cold water on your idea, but locals have never heard of this legend. It's probably just some made-up story, especially that part about the Ginger Tongue Sway. It's okay. I'll do my best to find them. Maybe they're well disguised. Or perhaps there's something different from what people have described. But if we assume from the beginning that it doesn't exist, we might mistake it for something else, even if we do encounter it and waste our opportunity. Fine, let's go. I was thinking of bringing Pal along, but he keeps ghosting me. The route will be up to you, Belle. We need to find the mining area for the Lumite ore before Porcelumex gets there. Okay. Also wollen wir jetzt zum Zeitspur gehen und das neue Lumiterz-Abbaugebiet finden? Na klar, los geht's. Ab geht er. Auf zum Zeitspurhügel. Um Zeitspüre zu hügeln. Oh, right. Manato, Belle, let me give you some Ginger Tongue Sway too. Ich kann keine Kiste kaputt machen. Vorsicht, wilde Tiere. There are ethereals ahead. Leave them to me. Okay, das ist nur das Tutorial, wie man den spielt. So nämlich. There's someone up ahead. Do you know them, Manato? Ja, kennen sie. Hier. Geheimnisse? Secrets? Nee, jetzt nur woanders lang. Ja, hier ist ein Pfad da im Kreis. Kreisverkehr sozusagen. Wir geben erstmal Hauptstory dann und gucken uns das später mal an. Ah, Komano. Ein Glück. Pal ist vorausgerannt. Was passiert? Machen wir mal langsam. Pal hat uns in die Mine genommen, wo wir den Leuten von Porcelumex begegnet sind. Alle waren angespannter und die Aktion wurde hitzig. Später ist Pal vorausgerannt, während er immer noch mit diesen Leuten gestritten hat, aber ich konnte nicht Schritt halten. Kein Wunder, dass ich ihn nicht erreichen konnte. Ich habe sie zuletzt in Richtung des Damms rennen sehen. Ich habe Yidhari gehört, da hatte ich zu große Angst, um ihnen zu folgen. Ich könnte nur kehrt machen und zurückgehen, woher ich gekommen war. Der Damm dürfte gleich davon sein. Ich kann den Weg zurückfinden. Ich sehe die Seilbahn, also muss ich einfach weiter in diese Richtung gehen. Aber Pal werden ihn finden. Ah, toll, danke. Dann zähle ich auf euch. Seid vorsichtig da draußen. Careful. There are ethereals up ahead, too. Take a break. I'll go check it out. Lucia. Hang tight. I'll cover you. Skip breakfast. Watch and learn. Leave the rest. We can't go any further. Let's try another path? Wait, maybe I can use the revelation technique. Let me try. Impressive! What was that move just now? It's a technique from Flavian Temple. It allows me to see things other people can't. Don't worry. There's someone up ahead. No anomalies found. It's Pal.
Oh, it's you, Manato. Looks like you called a proxy for help. So, ich bin gleich schon wieder da. Ich muss noch mal was hier gucken. So. Genau. Das kann auch weg. Geht gleich weiter, keine Angst. So, das. Okay. Dann lassen wir das so nutzen. So, heißt das schön, dass du die Bahn tempelst? I thought Pal was a minor. Is he a disciple of Swabian Temple now? Something's not adding up here. I've been wondering the same thing. Why are you wearing this outfit? Why else would I wear it? A mystic of Swabian Temple should walk the Hollow in person, using righteous energy to pave the path of saving the world. Master, I've consulted with Beelion on your behalf. The product list from Swabian Temple does not include disciple outfits, nor do they offer costume rentals. Since we ran into each other here, why don't we stick together? Let's go. We need to find the Lumite ore mining area before Porcelumex does. No, you go ahead. Porcelumex and the Lumite ore are only trifling matters now. I'm here to hone my skills, banish evil spirits, and live up to my title as Supreme Martial Arts Master of Swabian Temple. Außer Kampfkunstmeister noch nie davon gehört. Supreme Martial Arts Master of Swabian Temple? Doesn't ring a bell. Fairy, got any information on that? No results found for a Supreme Martial Arts Master by the name of Pal. The closest result is a head chef whose name begins with Pan. I see what's going on. You charged into the Hollow unprepared, and now the corruption's messing with your head. Come on. No, I came prepared. I've even got a guide. He's investigating just ahead. Look, here he comes now. That should just about do it for the survey. Let's head back. Manato? Well, look who it is! You're... Moss. Another acquaintance of yours? Didn't expect to see you here, Manato. What a coincidence! How long has it been since we've seen each other? At least 2 years? It's not that we haven't seen each other. You've been missing for 2 years. Everyone needs to face some trials in order to grow. I've taken some time to figure out the path that suits me best. You mean becoming a Hollow investigator? Yeah, it's always been my dream since I was a kid. But now, standing here and reminiscing like this isn't exactly safe considering the ethereals. There's a town up ahead where we've set up a temporary base. Let's go discuss things there. A town? In a place like this? Come on, Manato. I'm sure you'll see plenty of familiar faces there. Sollen wir folgen? Should we go with him? Yeah. Sorry. This was supposed to be just a simple recon job, but it's gotten my instincts tell me we can't just let them go without keeping an eye on them. Let's go to the town together. Maybe it'll be there. Geisterstadt. Lucia? What do you mean, Lucia? The mind-reading monster. Maybe it'll be there. You probably don't know this, but Manato and I have known each other since we were 10. I vowed to become an investigator back then, and now I finally am one. My wish came true. Look! Up ahead! Ethereals I've never seen before! Take them Oh down! nein, das ist vorschnell. This ethereal looks tough. I'll join in too. Leave them to me. Stay back, pal. Let Manato handle it. He's never liked others stepping into his battles. Take this. Running away? Too late. Watch out. They're getting serious. Don't worry. Er
hat doch nur einen kleinen Balken, das kann doch nicht so lange dauern, bis er tot ist. Hey, neue Rissbalke. Oh, was denn? Okay. We're almost there. The town is just ahead. Oh, oh. Oh, oh. Look, we're here. Oh. So this is the town? All right, you're safe to rest here. Welcome to the town, everyone. So, Oh. gucken wir mal. You call this a town? All I see are some abandoned houses overrun by miasma tumors. Don't say that, Manato. This is our dream sanctuary. Finding a place like this in a hollow isn't easy, you know? Oh, you're back. So, how did it go, pal? Smoothly? Everything went smoothly thanks to you, Professor West. And look, we even ran into a few friends along the way. Professor West. Ah, I remember you. We met in Phylum Heights. Hello, I'm West. Yeah, I remember you. You were that arrogant guy talking up Porcelumex. What's the deal with you two? Don't be like that, Manato. There were just some misunderstandings before. In fact, Professor West is quite the respectable person. I know I didn't exactly treat you with the proper respect before. I apologize. That really wasn't the conduct befitting a teacher. Teacher? Never mind. Once we get out of the hollow, you should be back to normal. Come on, pal. Gather everyone up. We're heading back. Back? Back where? Where else? Phylum Heights. Phylum? We're not going to Phylum Heights. Our home is right here. Pal, do you have a moment? I need a hand repairing the podium in the auditorium. No problem. Let's go. Feel free to wander around our town here, Manato. You should already know everyone. He said, this is their home? I may have underestimated their corruption levels. Is this all because of the miasma? I've never heard of it making people put aside their differences and reconcile. Harry, scanne die Miasma-Tumor. Fairy, scan the miasma tumors here. Es gibt kein Geräusch und keine Antwort. Die Verbindung scheint plötzlich getrennt worden zu sein. Weiß, Fairy? Wise? Fairy? Hier steht zuverlässig, die Stimme bleibt seltsam schweigsam und Ios wechselt in den autonomen Modus. Diese Stadt könnte sogar noch komplizierter sein, als sie erscheint. We'll have to carry them out, whether they like it or not. If it comes to it, we'll knock them out and tie them up together. Even if you know the people here, you can't just say something like that. Why not try walking around and talking to everyone first? I was about to do that anyway. Come on, let's see if anyone is still in their right mind around here. Let me correct you. We're all in our right minds, just in different ways. I told you, this is a dream sanctuary. You'll understand, Manato. All right, let's get moving. If you want to gather ghost stories, now's the time, Luke. Huh? Where's Lucia? She's up ahead. While you were here hesitating at the town gate, she walked right in. Quite the remarkable girl. Let's catch up with her, Belle. Since Moss won't be stopping us, we can investigate freely. Of course, my friend. Investigate as you please. We've never had any hostility towards you. But you won't be convincing anyone to leave with you. Leave or embrace your true desire. What was that sound just now? Better investigate this place carefully. Briefträger. Oh, dieses Mädchen. Sie hat tatsächlich Ingmar Topsui. Um mich nass zu spritzen? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich war nur so überrascht, dass sie mich zu einem Ingmar Tangsui eingeladen und sogar mein Porträt gemalt hat. Es ist wunderbar, ein so aufmerksames Mädchen in der Stadt zu haben. Jetzt bin ich sogar noch motivierter, diese Briefe zuzustellen. Briefe? Ja, ein paar Leute auf dem Hügel dort. Es ist wirklich schwer, Briefe dort hochzubringen. Dieser Hügel sieht nicht allzu weit entfernt aus. Wie kannst du so etwas sagen? Alle haben eine Menge zu tun. Zeit ist kostbar. Es ist die Pflicht eines Briefträgers, allen diese Zeit zu ersparen.
Denkst du nicht, dass das etwas ist, über das man sich freuen sollte? Zahllose Geschichten wurde mit sich zu tragen, jede Ecke dieses Orts zu erkunden, allerlei Landschaften zu erleben. Man reist allein, ist jedoch nie einsam, man teilt Freude und auch Trauer. Auch ein so idyllischer Job, auch niemand verschickt mehr Briefe. Alle verwenden heutzutage stattdessen ihre Handys. Aber hey, das Gute ist, wir sind in der Höhle. Handys sind hier nutzlos, daher ist mein Zustellungsdienst sehr wichtig. Haha. Falls du irgendwelche Nachrichten überbringen möchtest, dann schreib sie einfach auf und ich werde sicherstellen, dass sie geliefert werden. Vor allem zum Auditorium. Im Auditorium? Ja, muss dir das nicht gesagt? Das Auditorium ist tabu. Du kannst ohne seine Erlaubnis nicht dorthin gehen, aber wir alle wollen Briefe ans Auditorium schreiben. Ich bin der Einzige, der helfen kann, sie zu liefern. Wieso schreiben sie Briefe ans Auditorium? Du weißt echt gar nichts, was? Keine Sorge, bleib einfach lang genug hier und du wirst es schon verstehen. Ich muss jetzt los, Zeit ist kostbar. Lass mich nachschauen, wohin ich als nächstes Briefe liefern muss. Briefträger winkt mit einem Brief in der Hand, auf dem Umschlag stehen der Name und die Adresse des Empfängers bis ins Detail geschrieben. Scheint, als hätten die Leute hier in der Gegend tatsächlich die Angewohnheit, Briefe zu schreiben. Grandiose Autorin. Ich bin super zuversichtlich bezüglich dieses Drehbuchs. Es wird die Zuschauer vom Hocker reißen, vor allem der Plot-Twist mit der Identität der Hauptfigur. Niemand wird es kommen sehen. Überlass es ab hier mir. Egal welche Figur es ist. Ich werde sie durch meine Schauspielkunst auf ein neues Niveau anheben und dem Publikum ein Erlebnis bieten, das ich so nie vergessen werde. Perfekt. Ich wollte schon immer unbedingt mal mit einem Superstar wie dir zusammenarbeiten. Durch deinen Einfluss werden die Zuschauer total darauf abfahren. Lass uns sofort beginnen. Mal sehen, wen kann ich kontaktieren. Wieso geht ihr nicht zurück in die Verjüngung und bereitet euch vor? Ganz sicher nicht. Unsere Bühne ist direkt hier in dieser Stadt. Dies ist der einzige Ort, an dem wir unser Meisterwerk ohne Unterbrechung drehen können. Mit nur euch zwei? Nein. Wir müssen noch ein Produktionsteam finden, sowie Sponsoren und noch mehr Schauspieler. Moss wird uns helfen, sie zu finden. Bevor alle hier sind, werden wir uns darauf konzentrieren, alles vorzubereiten. Wir haben noch viel Zeit. Perfekt, das ist genau, was ich wollte. Zu schreiben, was immer in ihr in den Sinn kommt, ohne mich umsonst irgendetwas zu kümmern zu müssen. Darf ich mir das Drehbuch ansehen? Niemals. Nicht jeder Hin zur Kunst auf mein Drehbuch sehen. Das ist streng vertrauliche Geschäftsgeheimnisse. Aber ich sollte auch niemanden enttäuschen, aber mein Werk sehen, der mein Werk sehen will. Ich sag dir was, wieso übernimmst du nicht auch eine Rolle? Lass mich überlegen, da gibt es tatsächlich eine Rolle. Als junge Hackerin, die gut zu dir passt. Habe ich einen Blick auf das Drehbuch wert. Es ist ein dicker Stapel von Drehbüchern, die Seiten sind alle leer. Es gibt nicht einmal ein einziges Satzzeichen. Didn't Manatos say he wanted to look around? Did Moss hold him up? Was passiert? Es ist nichts, wir unterhalten uns nur über die guten alten Zeiten. Ich habe mich an etwas erinnert, das für Manato von Interesse sein könnte, daher habe ich ihm Bescheid gegeben. Manato hatte vor einiger Zeit Streit mit so einer Bande. Es gehen Gerüchte um, dass sie in letzter Zeit stärker geworden sind. Ich habe gehört, dass sie sogar einen neuen Boss haben. Ich habe mit all dem nichts mehr am Hut. Alles, was ich jetzt noch will, ist ein friedliches Leben mit meinen Gefährten in den Verlumenhöhlen zu führen. Wirklich, Manato, falls du dieser Bande oder ihrem Boss über den Weg läufst, es reicht. Du redest immer und immer weiter von der Vergangenheit. Was genau führst du im Schilde? Dann lass uns über die Gegenwart sprechen. Die Stadtbewohner, die du vielleicht kennst, ruhen sich nicht weit von hier entfernt aus. Aber gleich ist Schichtwechsel und dann werden sie sich mit mir auf die nächste Aufklärungspatrouille begeben. Falls du also ermitteln möchtest, schlage ich vor, dass du dich beeilst. Also gut, ich werde jetzt darüber gehen und später wieder zu dir stoßen. Bill, Lucia könnte durch Sammeln von Materialien und so abgelenkt werden. Daher wird die Untersuchung hauptsächlich von uns überlassen sein. Und so eilt Manato davon in die ferne Zeit, die Situation der Stadtbewohner zu untersuchen und zu sehen, ob sich noch irgendwelche anderen verlorenen Seelen finden lassen, die zurück in die Verlumenhöhle wollen. Let's go check on Lucia. Ist das nicht wieder das gleiche wie immer? Ist die Dinger kaputt machen? Ich gucke mal auf das Bild nur. Okay. Müssen alle Klasse gleichzeitig stellen. Ja, okay. This is so strange. These people don't seem to mind being around the miasma tumor at all. Okay. Yes. Over here. Was ist das hier? Das sind doch Höhlenräuber. Superboss. Höhlenräuber ohne Helm. Was sollen wir tun, Bill? Operation Ingwer Tongsui ist fehlgeschlagen. Wir haben alles aufgebraucht und keine einzige Person hat irgendwelche Anomalien aufgewiesen. Das heißt, also es sind keine Erzgeister? Vielleicht, aber es war keine totale Zeitverschwendung. Ich habe viele Leute befragt und sie haben alle
eines erwähnt, dass wir nie in die Nähe des Auditoriums gehen dürfen. Ich habe auch gehört, wie jemand das Auditorium erwähnt hat. Wirklich? Aber je mehr jemand sagt, man soll etwas nicht tun, desto mehr will man es tun. Genau, du verstehst mich total. Los geht's, es ist gleich dort vorne. Ich habe das Gefühl, dass an diesem Ort jede Menge Geheimnisse verborgen liegen. The auditorium is just ahead. Let's sneak in. Sorry, but no. I can't let you sneak in there. Oh nein, wie erwartet wurden wir gesehen. I had a feeling we'd get spotted. Don't tell me you've been watching the whole time. Is there something important in the auditorium? Yes and no. It doesn't have anything important to you, but it does have something extremely important to us. So I'm sorry, but the auditorium's closed. Besides, there's nothing inside worth your time. I do know a place you'll like better, Lucia. Where? A golden-winged blast crawler's nest? Was soll eine Goldflügel-Blitzspinne sein? What's a golden winged blast crawler? I've never heard of that kind of blast crawler. It's a blast crawler that can fly and is known for its bad temper. When they see someone passing by, they'll suddenly dive down and boom! Self-destruct! Unfortunately, I haven't seen that kind of blast crawler here. But there's someone up there who's as interested in ethereals as you. I'm sure you'll get along well. Really? I'll go take a look. Lucia hüpft in die Richtung, die Boss angewiesen hat und vergisst sogar, sich zu verabschieden. Scheint Lucias Vorlieben recht gut zu kennen. You seem pretty familiar with Lucia's tastes. I know a kid who's a lot like her, so I've learned a thing or two. And not only about her. After seeing the Tide Fair as a child, Pal dreamed of becoming a martial arts master. Before joining TOPS, West had planned to get certified and be a music teacher. We're living as the selves we've dreamed of being. Corruption? Illusion? No, not at all. Let me give it a proper name. You can call us drowned ideals. We are dreams that have been bound by reality, but now pulled from the abyss. At last able to breathe the air of this world. Manatos should be no different. Finally able to take a breath as well. He's strayed far from his childhood dream. But as long as he stays in the town, he's sure to remember the vow he once made. Wir können nicht für immer in der Höhle bleiben. As an investigator, you should know better than anyone that we can't stay in the Hollow forever. Everyone has to go back. No, we can stay. We're special. As long as we hold on to our dreams, we can stay here forever. What about you? What's your dream? Has it come true? How far are you now from the person you dreamed of being? Ich kann meine Träume selbst I can erreichen. achieve my dreams with my own strength, not through the miasma's illusions. All right, I've asked what I needed to. I won't disturb your investigation any further. Good luck. Somit findet das alles andere als angenehme Gespräch ein Ende und Moss dreht sich im Auditorium zu. Der Plan war, Lucia zu finden und einige der anderen Stadtbewohner genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch irgendwann, ohne dass du es gemerkt hast, sind die Stadtbewohner alle verschwunden. Ja, yes. Kleine Lucia. An ethereal! Is this Moss is doing? Oh no, it's bringing the miasma with it! Ist weg. Manatos, Lucia! Not good, I've lost them. Better retreat for now. There's more and more miasma residents. Belle, where are you? I'm here! I can't see you. Wait, Manato! Don't rush in! The fog is dangerous! Oh no, there's no way forward. Durch die enge Passage. Maybe I can squeeze through here. The footsteps are gone. Did it leave? Oh nein. It's still behind us. Belle, how are things on your end? Okay. Almost there. Manato, I'm almost at the exit. So are we.
Spaß. You good? What's wrong? In the fog. Ethereal. Is he here to help us? Who's this guy? Yo, so we meet at last. Wait, you're... What? Still need me to introduce myself when I'm already standing right here in front of you? All right. Nice to meet you. I'm Komano Manatos. It's not exactly our first meeting. We met long ago, when you were still a child. You know. You gotta be kidding. Is the miasma getting to me, too? What kind of corruption makes you feel like you're playing make-believe? Sieht schon ähnlich aus. It sure looks a lot like Manato, but even more intense. So why show up like this? Looking for a fight? Relax. I'm not here to fight you. Our battle will come. Just not now. As for why I'm here, do you really have no clue? Belle, I finally reached you. For a while there, Is that... Manato? Das behauptet er jedenfalls. That's who he claims to be. It's just an illusion. It'll disappear once we leave the Hollow. It has to. Sure, keep avoiding it. It's not the first time you've turned your back on your dreams. No matter how far you run, I'll still be here. I'm who you dreamed of becoming. You can't deny it. Oh, so your dream is to wear pretty No. white clothes. It's not that simple, Lucia. And why are you writing all this down? Does this even count as a ghost story? Then I guess I should thank you. At least you still remember this outfit. But aside from the outfit, how much do you still remember? How far have you strayed from the dream you had as a kid? Was hat dasselbe gesagt? Moss said the same thing. Oh, Moss, huh? What else did he say to you? Er meinte, ihr heißt versungene Ideale. He said you're called drowned ideals. It's actually pretty fitting. I'm completely lost here. What on earth happened to you in the Hollow? To Manatos? It's like something straight out of a sci-fi movie. Analyzing target's composition. No signs of life detected. Its ether activity is similar to miasma. Preliminary identification. A robust miasma construct. Das Miasma hat also Manatos Traumversion von sich selbst erschaffen. So basically, the miasma has created Manato's dream version of himself? No. You think that's my dream self? I just let my imagination run wild as a kid. Then I can only say, you had more courage as a kid than you do now. You... Manato, you don't look well. Maybe we should head back. I'm fine. Belle, I couldn't see you clearly through the fog earlier. Are you alright? Any injuries? Es war alles You gut. could say it was a close call, but don't worry, I'm alright. Look at you now, still thinking of others. Just leave. You think once you're out of the Hollow, I'll disappear? Like a nice little game of make-believe, right? But this game doesn't just stop on a whim. Underestimate it, and you'll only end up trapped in the Hollow. So steht der weiß gekleidete Komano Manatos mit seinem Schwert in der Hand da und sieht zu, wie er die Höhle verlässt. Kurze Zeit später kehrt er in die Verlumenhöhlen zurück.
Lucia sent a message saying you went to collect ghost stories. So, how did it go? Oh, it was terrible, Yuzuha. They're not afraid of Ginger Tongue Sway at all. Huh? I'll take it from here. Dann erzählt von allem, was sich bei eurer Reise in der Höhle ereignet hat. Drowned Ideals. The town. Another Manato? Who would have thought you'd go through so much weirdness while I was helping Watch Dance shop for a while? Basierend auf dem, was wir wissen. Based on what we know, the miasma can create illusions from people's memories. Childhood dreams are definitely a part of that. So the miasma amplifies those memories and takes on the form of the person being corrupted. That's probably how these drowned ideals are created, right? Erklärt immer noch nicht den Unterschied zwischen Manato und Moss. That still doesn't explain the difference between Manato and Moss. We never saw two Mosses, or any other duplicate townsfolk, so it seems drowned ideals only affect those who are corrupted. But Manato was different. He produced a separate drowned ideal while remaining completely unchanged himself. Maybe there are different types of drowned ideals. Some transform a person, others split off into a separate version of the person. Ugh, never mind. I'm just thinking out loud here. Come to think of it, just because we didn't see them doesn't mean they're not there. They might just be hiding, like Ur spirits. You mean there's been another Moss all along that's just hiding? I get it. We might be overthinking it. There's only ever been one kind of drowned ideal. The miasma construct you saw that looked like Manato. Das ergibt Sinn. Okay, that explains things. We weren't seeing real people all along. Pal and Moss were both miasma constructs, while their true bodies were somewhere else. You mean there weren't any people in that town to begin with? Then how can we save Pal? We don't even know where he is. Wait, the other me said once I leave the Hollow, he'll disappear. That means the real Pal must still be inside. Do you think he's locked up somewhere? I don't know, maybe near the town or underground. Richtig, im Auditorium. I remember now. Moss said the auditorium has something extremely important to the drowned ideals. Yeah, where did she go? She was just here a second ago. Ugh, never mind her. She was always running off when we were in that town, too. Anyway, we have to get in the auditorium, but I'm sure Moss won't make it easy. That scary ethereal you mentioned is probably working with the drowned ideals. It won't be easy if you want to get in that auditorium. I'll tag along too. Yay. But aren't you watching the shop? And if the drowned ideals are tied to childhood memories, you probably shouldn't go there. Don't worry. I'll try to find some other help. Worst case, we can get Porcelumex involved. It's time they did their part. And if we can also get the mystics from Swabian Temple to join, then we'd be set. Gerade bin ich die Einzige vom Tempel hier. Sorry, but I'm the only one from Swabian Temple who can go into the Hollow right now. The others probably won't be back anytime soon. Really? Talk about bad timing. There are still others at Swabian Temple. I saw someone with gray hair talking to a giant lion. Moment mal, du warst im Swabian Tempel? The gray-haired one must be wise. Wait, how do you know that? Have you been to Swabian Temple? Yep, I was just there. I wanted to ask Bee Lion where I could get more ginger tongue sway. Ich denke, dann soll ich zurückgehen. I think I'll head back for now. I'm kinda curious about the giant lion Lucia just mentioned. All right. Head back and get some rest. I'll reach out if there's any updates. Yeah, get some rest. But remember, don't fall asleep. Was meinst du? Huh? What do you mean, don't fall asleep? That's right. If you accidentally fall asleep now, the night horror will emerge from your dreams. Don't pay attention to her. You've had a long day, so forget her creepy stories and head back for a good rest. Okay. What was Lucia talking about? A giant lion? There's no way it's an
actual lion. Could it be a Thyron? Riesiger Löwe. Belle, you're back. Someone's looking for you. You must be the new disciple Yishun spoke of. Pleasure to meet you. Oh, du bist? And you are? I'm Banyue. I've come here at the request of Yishun Shifu. Während Banyo sich vorstellte, gibt dir ein handgeschriebenes Telefon. My friend, I've been tied up with affairs since returning to Waifei Peninsula and haven't been able to visit. I hope you'll understand. This message carries a request. I must return to the city for urgent business, but my new disciples are about to face danger. Unable to be in two places at once, I can't help but worry. Therefore, I ask you to head to Swabian Temple and lend them your aid, turning danger into safety. I'll come in person to thank you in the future. If you wish to meet them, just have them read the back of this note. Is there more written on the back? Let me see. It says... Vielleicht zu der schönen Schrift auf der Vorderseite stehen hinten nur einige Husky geschrieben wurde. Ruf Shifu Banyu an. Using one note to address two people. That's our Shifu. Scheint, als würden wir uns auf dich verlassen, Shifu Banyu. Looks like we'll be relying on you, Banyu Shifu. No need to be so formal. You may simply call me Banyue. Okay, Shifu Banyu. Okay, Banyu Shifu. I don't know what danger you've encountered, but you can trust Ishwan Shifu's foresight to always be accurate. If you require my help, don't hesitate to ask. Wir sind gerade in eine knifflige Situation geraten. Great. We just ran into a tricky situation. Erklärst Banyu die Situation. Strange illusions and dangerous ethereals. Just my kind of thing. Punishing wrongdoers is what I do best. Let me know when you depart and I shall be there. It's getting late now, so I will be on my way. Banyu verbeugt sich und geht. Things should go smoother now. I'm thankful that Shifu thought of us even while she's away. But there's one thing I'm afraid even Banyue Shifu can't help with. Meinst du die Kommunikationsunterbrechung? You mean the sudden comms disruption in the town, right? Yeah, that town is pretty weird. We've dealt with sudden signal losses before, but this time, it's completely different. The master signal was still active, and we could track your current location. However, two-way communication was blocked by numerous layers of unanalyzable data. It was as if you were wrapped in layers of film. We could see you moving, but we couldn't get through to you. Things only returned to normal once you left the town. It was pretty nerve-wracking. Wir wissen noch nicht genug über Miasma. We still don't know enough about the miasma. It's like there's an unknown power at work. And what we've encountered over the past few days is likely just the tip of the iceberg. Fairy and I will look into it, but until we find a solution, Belle, don't go anywhere near that town alone. You should stay with Manato and Banyue Shifu. Ja, und ich werden es unten. Okay, ja. Genau. So machen wir das. Wir werden nicht allein gehen. Natürlich nicht. Ich werde vorsichtig sein. Okay, I'll be careful. It's getting late. You should get some rest. It's already late. Time to rest. Zeit für den Nachtschrecken. Mein schönes Bett, ich komme. Wie mächtig ist Shifu Banyu eigentlich genau und was ist wirklich in diesem Auditorium verborgen? Jetzt ist nicht der richtige Moment, um darüber nachzudenken. Zeit zu schlafen. Ja, du sagst, ich wollte dich gerade so umkommen. Manato war mit einer Nachricht hier. Sie wollen sich in Yumsha-Sin treffen. Du bist wach. Ich wollte dich... hatte ich nicht gerade? Okay, dann Shifu Banyu. Als man zum Suban-Tempel gekommen ist, war Shifu Banyu ebenfalls gerade ankommen. Da sind sie zusammen zum Yumsha-Sin gegangen. Du solltest auch dorthin gehen.
Hat er jetzt dreimal dasselbe gesagt? Bin ich jetzt verwirrt? Sweetie! Oh, ein seltener Gast. Ich bin hier, um meine Freunde zu treffen. Ja, ich weiß, Manato hat mir schon voraus Bescheid gegeben. Sie sind im Privatzimmer des Tansha-Pavillons. Erste Tür rechts, nachdem du aus dem Aufzug steigst. Ich darf mich umgucken. Belle, you're here. Did you eat breakfast? If not, grab a bite. Tut mir leid, ich hoffe, ihr musstet nicht lange warten. Sorry. I hope I didn't keep you waiting. No need to worry, we just arrived. The dim sum here is great. The portions are kinda small, but it's nice that someone's treating. Eingeladen? Wer hat eingeladen? Someone's treating us? And they even booked a private room? Who's being this generous? It's me. Sau. Oh, Fräulein Sau. Oh, it's Miss Zhao from Krampus. Order whatever you like. We'll talk while we eat. Everything's on me. Pretty generous, huh? We already talked things over before you arrived, so I'll skip introductions and get to the point. Damien had something come up and is away from Wi-Fi Peninsula for the moment, so I'm temporarily in charge of Porcelumex. Damien hat die Wi-Fi also verlassen. So, Shifu and the others aren't the only ones who've left Wi-Fi Peninsula recently. Damien has also left. Could that be a coincidence? I found an employee who violated Damien's work stoppage order by secretly bringing Hollow Raiders into Lemnian Hollow to seize Lumite ore. Stranger still, he soon went missing and hasn't returned. Digging a little further led me to you. She means Pal and West. I told Miss Zhao everything that happened yesterday. From what you saw in the town, it's clear that those two aren't the only ones missing. Others, including some Hollow Raiders, are probably trapped there as well. I've already halted all of Porcelumex's operations in Wi-Fi Peninsula to make rescuing those people the top priority. I really appreciate your help. Honestly, if another employee has an accident in Wi-Fi Peninsula, not even Krampus will be able to protect Porcelumex. I don't have a reason to back down now. The more people helping, the sooner we can get Pal and the others out. I don't have a reason to refuse either. Can I get another order of shrimp dumplings? Of course! Have as much as you like. By the way, do you have any photos or videos of those town residents? If we have clear details on the people missing, we can request more rescue support and greatly shorten the approval process. Unsere normale Aufnahmemethode hat in der Stadt nicht funktioniert. The town's miasma is so unusual that our tech failed as soon as we entered the place. The Bangbu went running on their own, and we weren't able to record anything in the chaos. I see. Unusual miasma. Would sketches work? I actually drew every person there. Huh? Sketches? Very nice. There's someone in Krampus skilled at that as well. Seems you really know how to carry out an investigation, Miss Lucia. Of course. I noted everyone's reactions to the ginger tongue sway, and by comparing the sketches, I can spot the ore spirits hiding among them. Your goal was kinda strange, but good work, Lucia. Good. This way we can compare the sketches and see if we can recognize... Miss Lucia? Who's this person with a fist growing out of his neck? That's Pal. He always raises his fist to pump himself up when he talks, and that's how it appears from my perspective. What about this one? And this one? Forget it. I guess we'll just have to wait for the usual approval process. Also, Miss Belle, about the miasma causing your tech to fail, I might be able to solve that. Here, take this and give it a try. Fräulein Sau drückt ein Gerät in die Größe einer kleinen Box in die Hand. This is Tops's latest invention, the Lumen Box. Think of it like activated charcoal made from high-density porcelain.
It can stabilize ether activity in a small area and even weaken miasma. Das klingt gut. It's still just theoretical tech. We haven't actually tested it yet. I was going to give it to a colleague for trials, but since the opportunity's here, I'll let you try it first. If it does prove effective, I'll ask you to write up a field test report. Please note, no monitoring, tracking, or self-destruct signals were detected in this device. It is safe to use. Vielen Dank. Thanks. I'll take it with me. Hopefully it'll help. All right, let's stick to the plan and find out what's hidden in that auditorium. If that ethereal shows up again, just leave it to me and Banyue. We'll handle it. Banyue. I'll be waiting for your updates here in Phylum Heights. I'll ask the owner to keep this room reserved, so we can meet here whenever there's any progress. Yay. Ersten Teil abgeschlossen. Wie sieht's aus? Bist du bereit? Vergiss nicht, diese Luminbox mitzubringen. Ich bin bereit. Mit den großen Löwen und dem großen Wolf auf Reisen gehen. In der Lemian-Höhle, in der Stadt. So this is the town. It's a little different from what I imagined. Die Luminbox funktioniert, wie erwartet mit Fräulein Sau. The Lumen box works. Just what I'd expect from Miss Zhao. All right, the connection is stable. That's a relief. Tops may be overbearing and arrogant, but at least their technology is reliable. A large number of ether signatures matching the drowned ideal Komano Manatos have been detected. Preliminary analysis suggests that this is a gathering point for drowned ideals. As expected, none of them are human. No matter how human-like their behavior may seem, their infrared signatures reveal their true nature. In that case, let's not waste energy on them and focus on getting to the auditorium. Oh, Manato. Back looking for Lumite ore again? Need a hand? I'm good. By the way, I'm putting together a set of self-defense techniques for everyone to practice. They might come in handy someday. Want to join? When you're unarmed, your fists are your last hope. Pal, if you really love martial arts so much, why not just do it? Why leave it as some fantasy illusion? Come now, don't be like that. Fantasy is humanity's greatest gift. Was? Moss! Whoa, why are you so angry? Der Dreher, den du freigelassen hast, hat mich ewig verfolgt. The ethereal you let loose chased me all the way down the road. Ethereal? That I set loose? Ah, I see. You must have run into Lantern Bearer and Wandering Hunter. This is all a big misunderstanding. We're just as terrified of them as you are. Lantern Bearer and Wandering Hunter? Yeah, they're like phantoms, appearing in the town without warning and causing chaos before vanishing again. There's always a strange bell sound whenever they appear. When the townsfolk hear it, they immediately go into hiding. That time, everyone hid too quickly to warn you. Sorry, we fear being seen by them. Can a place that leaves you constantly watching your back really be called the Sanctuary for Dreams? Anyway, please believe that I mean no harm. Don't worry, if a Wandering Hunter shows up again, I'll be sure to warn you. No need. If it appears again, it shall be struck down immediately. So sieht's aus. Quite the bold hero you have there. Seems you've found a reliable companion, Manato. Anyway, feel free to take your time and look around. Everyone likes chatting with you. If you're short on supplies, we have... Wenn du das so sagst. Since you said we're free to look around, I'll just go have a look at your auditorium here. I should go say hi to Manato before heading to the auditorium. Ihr seid wieder zurückgekommen. Sag nicht, du willst wieder weiter und weiter über die Vergangenheit labern. Nein, das ist nicht nötig. Du hast ihn bereits gesehen, oder nicht? Manato wirft dir einen Blick zu, der zu sagen scheint. Ich beschäftige ihn. Geh du zuerst zum Auditorium. Die Aussage greift den Blick an oben. Really? You also run a martial arts school?
Im Ernst, du betreibst eine Kampfschule? Wow, wir müssen erstmal fachsimpeln. Ich habe in der Tat eine Kampfkunstschule eröffnet und ich wäre bereit, dir meine Kunst beizubringen, sobald das echte Du in die Verlobenhöhle zurückkehrt. Nein, 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 ich will nicht dein Schüler sein. Ich habe vor, hier eine Kampfkunstschule zu öffnen und die Kampftechnik des jungen Kaigo-Gipfels zu lehren. Eine Kampfkunstschule in der Höhle zu öffnen. Wieder außerhalb der Stadt sind noch gefährlich und nicht jeder hier kann kämpfen. Würden alle in meiner Kampfkunstschule lernen, hätten sie wenigstens eine Chance, sich selbst zu beschützen, wenn sie draußen unterwegs sind. Oh hey, was hältst du davon, das Gezeitenfest hier zu veranstalten? Das Gezeitenfest ist eine Zeremonie, die vom Suiban-Tempel in Verlumenhöhlen abgehalten wird. Die Leute schreiben ihren Segen für ihre Familie auf Himmelsbriefe nieder, welche dann vom Tempelmeister in die Höhe freigelassen werden. Das ist eine Zeremonie, die nur Shibuya-san durchführen kann. Ich weiß, ich gehe schon hin, seit ich ein Kind war. Ich bin sogar zum letzten Gezeitenfest in Suiban-Tempel gegangen. Also kannst du Himmelsbriefe herstellen? Das ist nicht nötig. Überleg mal, wo all diese Himmelsbriefe gelandet sind. Sind in die Höhle geflogen, nicht? Ich muss also nur die Höhle durchsuchen, sie alle einsammeln und schon habe ich tonnenweise Himmelsbriefe. Falls ihr irgendwelche Himmelsbriefe findet, könnt ihr sie mir bringen. Ich möchte die Zeremonie nachmachen. Du willst Himmelsbriefe freilassen, die Leute zuvor bereits freigelassen haben? Das ist bloß bedeutungslose Nachahmung. Würde diese Bitte von einer normalen Person kommen, täte ich mein Bestes, um zu helfen. Doch dies ist die Höhle und ich werde keiner leeren Kreatur aus mir erstmal helfen. Kreatur geht mir genau. Nämlich, dass es eine Technik namens Wahrnehmungstechnik beim Ninkui-Gipfel gibt. Falls du diese gemeistert hast, könntest du sie vielleicht einsetzen, um zu verstehen, was mit diesen Stadtbewohnern tatsächlich auf sich hat. Banyu has said to try using the perception technique. Just as I thought. Teil shows the same ether frequency as the miasma tumor. This town. Is there really not a single living soul? Never mind. Let's check out the auditorium. Eine lebende Person. Oh, warte, hat Moss dir die Erlaubnis erteilt? Ohne kommst du nicht rein, tut mir leid. Looks like they're not going to let us through. Die Typen bewachen den Eingang, wir kommen nicht rein. Je mehr sie versuchen, es zu verbergen, desto verdächtiger erscheint es. Gehen wir außen herum und suchen nach einem anderen Eingang. Nein, ich habe eine direkte Methode. Ich schicke einfach ein paar Iterale zu ihnen, um sie wegzulocken. Woher wirst du ein paar Iterale bekommen? Ich bin ziemlich gut darin, Iterale zu meinen, weißt du? Zum Beispiel kann ich im Kampf mit meiner Waffe einen Ätherkondensat erschaffen, das genau wie sie aussieht. Und sich auch so bewegt, auch wenn es nur ein paar Sekunden anhält. Lass mich überlegen, welche Art Iteral ich erschaffen sollte. Beschwöre nein wie. Ich habe Nein wie nie persönlich gesehen und kann nichts nachbilden, was ich noch nie gesehen habe. Nein, nein. Selbst wenn ich Nein wie gesehen hätte, wäre das unmöglich. Außer wir nehmen 10 Lucias, die alle zusammenarbeiten, ist das einfach nicht machbar. Wir reden hier von einem legendären Iteral. Eigentlich habe ich es schon mal gesehen. Im Ernst? Nein wie? Du machst aber keine Witze, oder? Du bist im Ernst die mysteriöseste und doch unauffälligste Proxy-Mystikerin Online-Freundin, die ich je getroffen habe. Wo hast du sie gesehen? In Höhle 0? Du musst mich hinbringen. Gehen wir nicht mehr ins Auditorium. Wie lange würde es dauern, in Höhle 0 zu gehen und zurückzukommen? Das würde ewig dauern. Dann egal, gehen wir zuerst zum Auditorium. Ich werde mir stattdessen einen kleinen Iteral zum Ziel machen. Einen weniger gefährlichen, der dazu einlädt, ihm nachzujagen. Perfekt, um diese Wächter wegzulocken. Blitzspinnen oder Hardys? Ja, das klappt. Du kennst dich echt gut aus mit Iteralen, was? Ich werde sie ablenken, während du dich ins Auditorium schleißt. Das ist dann also der Plan. Jetzt setzen wir ihn um. Wenn wir sie bloß erschrecken wollen, wird es perfekt sein. 1, 2, sagen wir 3, folgt mir, kleine Hartis. Bisher beschwört 3 kleine halbwüchsige Hartis, die anfangen, sich vor den Wächtern auf dem Boden herumzurollen. Was zum, wo sind diese Iterale hergekommen? Bald rennen alle davon, die Wächter folgen den kleinen Hartis und die kleinen Hartis folgen Lucia. Nice work, Lucia. Quick, get to the auditorium before they come back. Was ist das hier eigentlich? Runtergefallen ist? Was für ein seltsamer Bericht. Regelmäßiger Berichtleiterin Hoshimi Miyabe bitte Unterstützung. Das Tier verhält sich in letzter Zeit seltsam. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, versucht er verzweifelt aus der Stadt zu rennen. Er meint, er wolle die Höhle verlassen, obwohl er sehr gut weiß, dass es keinen Ausweg gibt. Den Boss zu nennen hat ihn zuvor im Zaum gehalten, aber nun will er nicht mehr hören. Meine Tarnung könnte aufgeflogen sein. Er bitte sofort Verstärkung. Bericht sind einige Zeitungsausschnitte beigelegt, die sich alle um Sektion 6 drehen. Jetzt hätte, wer immer diesen Bericht geschrieben hat, sich ausgeträumt, ein Mitglied von Sektion 6 zu sein. Your true desire. Wise, did you hear that voice? No, I didn't hear anything. Okay, dann schauen wir mal rein. Someone's
trapped in the miasma! We have to find a way to help her. Hurry, why don't you go get some rest? Don't bother her. We're teaming up with someone else. You can do this, Yidhari. Let's try. Are you okay? Good morning. Good morning. Hallo? Hello. But it's not morning right now. Bist du noch im Halbschlaf? What's wrong? Are you still half asleep? Such beautiful eyes. Am I still dreaming? Du träumst nicht. You're not dreaming. You're in a hollow. What are you doing in such a dangerous place? Wait. You're not a drowned ideal, are you? What happened? We heard some commotion from outside. Hold on. This girl. There's a human in this town full of non-human entities? She was trapped in the middle of the auditorium. She fell the moment we got near her. I guess you could say Belle saved her. So is she the extremely important thing Moss mentioned about the auditorium before? Just what is that guy plotting? She keeps staring at you, Belle. Do you know each other? Kennen wir uns? What's your name? I'm Belle. Have we ever met before? My name is Yidhari. I think this is the first time I've met you. Oh, wonderful! You actually managed to rescue her. You've got some explaining to do, Moss. Why was she locked up in here? Wait, it's all a misunderstanding. She was already trapped when we arrived. We were startled and tried to free her, but couldn't break the miasma that was binding her. We've heard you use a similar excuse before. Not very convincing. Please believe me, the townsfolk can all vouch for it. What really amazes me is that you could break the miasmic bindings. Was it you, Belle? Bin eigentlich gar nicht sicher, was ich getan habe. I'm not even sure what I did. I just suddenly felt something through my eyes. I remember now. A few images flashed before my eyes, and I saw Sarah in them. I need to find the right time to get to the bottom of this. No need to tell him about that. Let's get her to a safe place first. Can you walk, Yidhari? Kannst du laufen, Teil? Can you walk, Yidhari? We'll take you out of the hollow. Yeah, I can walk on my own. Hey, are you ignoring me? But I can't leave the hollow. I've already tried many times. Keine Sorge, ich bin ein Proxy. Don't worry, I'm a proxy. I promise I'll get you out of here. Are you planning to take this girl with you? She doesn't seem very stable. I'll ask West to bring some medical supplies since we still have plenty. Huh? You're not trying to stop us? I thought there'd be a fight. Why would I try to stop you? We couldn't bear to see her stuck in the miasma like that either. Please make sure she stays safe. Let's go. Although things didn't quite go as expected, we still gained a lot. I've recorded most of the town folks' appearances. Daraufhin bringt ihr die Teil sicher aus dem Auditorium. Die Stadtbewohner machen keine Anstalten, euch aufzuhalten. They were just in the auditorium. Could they have discovered the cradle? No. All their attention was on Yidhari. They didn't touch the hidden door. That's good. Although it may be cruel to that child. Are we going to let her go? Can you say Yidhari is the guardian deity of the town? It's fine. Let's just say she went out for a little walk after waking up. She'll be back. Die Wächter schauen euch misstrauisch, aber nicht unbedingt feindselig an. Then let's get out and head back to Phylum Heights first.
Some more time. But what's wrong? No, it's nothing. Speaking of which, do you know Sarah? Yes, I'm stuck here most likely because of her. Do you know Sarah too? I've got... Hier scheint ein Brief zu sein. Mama, ich bin nicht glücklich, obwohl es niemand mehr wagt, mich zu hänseln, bin ich trotzdem nicht glücklich. Ich habe mir endlich meinen Traum erfüllt, aber es ist niemand mehr übrig, dem ich davon erzählen könnte. Mama, ich komme dich finden. Ich möchte dir mein neues Selbst zeigen. Ich finde es gut, wie so, wenn sie läuft, so schmatzende Geräusche macht, wie halt man sich das vorstellt vom Oktopus. Plop, plop, plop. Niedriger das LP sind, desto höher ist der Schaden, den sie auch... Halte gedrückt, um mein Aufladen anzufinden, damit LP verbraucht werden. Ständig wieder LP wieder herzustellen. Okay. Also wie Manatos. I'll handle him. Just woke up, so it's a good chance to stretch a bit. Here we go. Impressive, Yidhari. She may sound lousy, but she's full of fighting spirit. With strength like that, why were you trapped in the auditorium? All right, that should be the last of the enemies. Let's head towards the exit. Oh, vergessen. Falsche Richtung. All right, the door's open. The exit is just ahead. This was almost too easy. We didn't run into Wandering Hunter. And that white creature didn't show up either. Let's go back and discuss the next step. We have a lot of questions for Yidhari. Yidhari stopped. Yidhari? Yidhari? It's no use. I can't go any further. Wieso? Why? The exit is just ahead. I see darkness blocking the way ahead. It's gathering, rising, and twisting into a vortex. One more step and I'll fall in. Hell, go on without me. I can't this time. A vortex? It's probably a hallucination caused by corruption. We need to get out of this hollow quickly. We've come this far. Vertrau mir, du kannst da rauskommen. Trust me, you'll get out of here this time. I'm sorry, I really can't. I'll fall in. Stop overthinking it. Let's go. Don't overthink it. Let's go, Yidhari. Hold on. Careful! Was I just seeing things? That wasn't real. Well, it's no use. This isn't an illusion. It's the curse of the Hollow. Why did you come back? We were just about to catch up. Was that not the way out? Let me check. The path seems clear. Anomaly report. Master's coordinates were detected at multiple locations throughout Lemnian Hollow over approximately 10 seconds. Das Ernsthaftes scheint gerade passiert zu sein. It feels like something big just happened. Like I expected, it didn't work this time either. This is the curse the Hollow has placed upon... I reviewed the data. From the moment Yidhari got close to the exit, the ether particles around the fissure started fluctuating, almost to the point of being reshaped, making it impossible to leave the Hollow. Also solange Yidhari bei uns ist. So that means, as long as Yidhari is with us, the exit will disappear? Yes. So just leave me here. I can't go back. But at least you still have a place you can return to. Let's look for another exit. If we can't find one, then we should find somewhere to rest. We can't just leave her out here. I agree with Manato. I agree. After all the effort we put into rescuing her, we can't just walk away now. And we still have so much to ask her.
Finden wir erstmal einen sicheren Ort zum Ruhen. All right, let's not rush out just yet. We can find a safe place to rest first, and then figure out our next... A safe place? Oh, I know a safe house nearby. Should we go there? Es gibt ein Safehouse? Wait, there's a safe house here? How do you know about it? When I first entered the Hollow, I scouted the nearby routes. The truth is, I'm a proxy too. A proxy trapped inside the Hollow. Pretty pathetic, isn't it? Mach dir keine Sorgen darum. Don't worry about it. Let's head to the safe house first. Sorry, Belle. That must have scared you. We're heading the right way. Let's keep going. You don't have a bamboo or a carrot. How do you know the way? Das ist ein Miasma-Tumor, der den weiteren Weg blockiert, aber ich sehe keine Miasma-Klasse mehr, die mit ihm verbunden sind. Ich bin bei einem Weg, diesen Miasma-Tumor zu zerstören. Da vorne sind Leute, sie scheinen etwas zu beobachten. Vielleicht ist da was, wonach du suchst. Leute, aber ich sehe keine Leute. Wenn es vor langer Zeit jemand wollte, ich kann sie erscheinen lassen, damit du sie auch siehst. Look, those figures. That's the Exaltists! Calm down. I only recreated illusions of the past. That's an amazing ability. Just as impressive as Belle's techniques. It seems they're looking for something hidden. These illusions look so strange. They're illusions. Unusual is normal for them. Yidhari seems to have been in the Hollow for a long time. Is her body alright? I just saw some medicine and porcelain scattered on the auditorium floor. Use those to reduce the corruption effect? Yidhari? She seems a bit slow to react. Is it because she just woke up? My turn! Here we go. Amidst the ice. I'm up front. Look, the gate up ahead. There's a safe house. So there really is a safe house. And it looks like we're the only ones here. Judging from the structure, this place dates back to the old capital era. It's still in great condition. It appears to be well equipped. Multiple porcelain partitions have been detected, making this area more stable than any other ether environment within Lemnian Hollow. Gut, dann ruhen wir uns hier aus. All right, then let's rest here. Yes, I've actually rested here before. Huh? Who? What's up? Who are you all? Huh? So there are others here besides Belle. We've been here the whole time. I knew you were ignoring us. What gives? Sorry, my mistake. I thought you were illusions until now. Maybe the safe house eased the symptoms. Dachtest du, sie wären You Illusionen? mistook them for illusions. What kind of symptoms? Since I was a child, I've been able to see scenes that once took place within the Hollow. Animals, people, buildings. I've always cherished this ability because it's revealed many hidden stories. As I got older, my ability grew unstable. Once I enter a Hollow, people and scenes from different times overlap all at once. I can't distinguish between past illusions and my teammates. Their faces blur and twist. That's why I didn't recognize you at first.
I thought you were just illusions following the same path. I was only able to recognize you once we got into the safe house, where the shadows had thinned out and the ether was more stable. Then why didn't you mistake Belle for an illusion as well? You were quick enough to answer all her questions. I'm not sure why, but from all the twisted faces, only Belle's was clear. When I woke up in the auditorium, her eyes drew me in instantly. It felt like seeing a familiar face in an unfamiliar place. Hear that, Belle? Someone thinks your eyes are really captivating. I concur. To some extent, I was drawn to those same eyes as well. By the way, if you're going back to Phylum Heights, could you drop by a shop called Mystic Wares and give a message to someone named Yuzu Pepper? Say that I'm sorry, but Strawberry Parfait won't be able to make it. What? You're? Strawberry? It's me! It's me! I'm Night Emissary! And this is Arutama Maru! Really? What are the chances? Yidhari ist also die Online-Freundin, die nie erschienen ist. So it turns out that Yidhari is the online friend who never showed up. Then, does that mean Belle is Yuzu Pepper? Or TAT? Nein, ich bin nur zufällig hier und helfe. No. I'm only a passerby. Just someone being helpful. Weren't you supposed to be coming to Phylum Heights for the meetup? How did you end up in the Hollow beforehand? Sarah invited me here, and I thought it was just a routine commission. But I didn't expect that foul miasma to amplify my ability, allowing me not only to see past scenes, but also to project them for others. So Sarah trapped me here, forcing me to project past scenes over and over, and in the haze, I heard her mention she was searching for a door that exists in the past. I've tried to escape the Hollow, but just like before, no matter what I do, I can't get out. Each time I end up losing consciousness, only to wake up back in the auditorium. Ruhen wir uns eine Weile hier aus. Let's rest here for a while. If the reason you can't leave is caused by the miasma amplifying your ability, then staying here longer might help stabilize it. I'll stay by your side, Yidhari. I can stay as well. I'm highly resistant to the corruption here. No, it's fine. I can stay here for a long while. You should go back. Just meeting you at a time like this has already made me happy. If only the safe house could move. Like a little car that drives itself out of the Hollow. Now that you mention it, maybe we could create a moving safe house. Ein bewegliches Safehouse? Was meinst du? A moving safe house? What do you mean? The lumen box that Miss Zhao gave us can weaken the miasma. Keeping it on hand restores communication, but it doesn't solve Yidhari's problem of being unable to leave. I thought maybe it wasn't weakening the miasma enough, so I contacted Miss Zhao. She said she still has a few more devices, and she can lend them to us to see if they can enhance the effect. Okay, dann kehren wir jetzt zurück zur Phylum. All right, then we should head back to Phylum Heights. Yidhari, wait for us here. Sure, okay. Oh, by the way, Lucia, did you find the mind-reading monster? Not yet. I'm gonna keep looking. I'll bring it back to you when I find it. Erdbeerparfait und Nachtbotin. How does Yidhari know about the mind-reading monster? I met Strawberry Parfait on the forum a long time ago. None of the others, not even Manato, believes in the mind-reading monster, but she does. This time, in Waifei Peninsula, we secretly agreed to search for the mind-reading monster together. You two are way too obsessed with that. Oh. Aber wir das blocken, Leute. Das ist jetzt sogar der Laternenfähigung. The same as the one we heard in the town last time. Lantern Bearer and Wandering Hunter are nearby.
The bell again. Where are they hiding? Filth! I shall deal with you! Ehe irgendjemand reagieren kann, erhöht ein donnernder Lärm. Als du in die Richtung siehst, aus der er kommt, siehst du, wie Banjo bereits gegen den Leuten der Glocken verbogenen Gegner kämpft. Der Wanderjäger. It's a new kind of ethereal I've never seen before. Must be native to Lemmy and Hollow. Better write this down, write this down. Augenblicklich regnen Banjo schwere Fäuste wieder und wieder hinab. Jeder Hieb gefolgt von klirrendem Lärm aus, als Metall auf Metall trifft. Der Wanderjäger stößt ein ohrenbetäubendes Brüllen aus. Vor Zorn oder vor Begeisterung. Definitiv nicht vor Schmerz. Denn Banjos Angriffe werden vollständig blockiert und fügen keinen echten Schaden zu. Whoa, that's a tough one. Just that white arm alone can block attacks. Is it some special hardening? Der Wanderjäger ist nicht mehr damit zufrieden, sich einfach bloß zu verteidigen. Er hebt seinen blutroten, stacheligen rechten Arm und schlägt während einer Angriffspause auf Banjo ungeschützten Seite ein. I'll help you. Manato eilt zu Banjo und hebt sein Schwert, um zu parieren, doch der brutale Hieb schlägt ihm mehrere Schritte zurück. Don't be reckless. Fall back, Manato. Its fighting style is smooth and steady, holding its own even against two opponents. It knows how to use its strengths. Almost like it's been trained. That lantern bearer's acting strange behind it. Yeah, I've never seen an ethereal of that size. And it's just standing back there, not joining the fight. Could it be commanding Wandering Hunter? Then we just need to take it down. That'll end the fight quickly. Good point. I'm on it. That should be enough. Let's show everybody your true face. Huh? It can't be. Lucia! That's... It actually fled. That's the first time I've ever witnessed such a strange ethereal. And I was just about to get serious. Als ich ihn das letzte Mal begegnet bin... Same thing happened the last time I ran into it. It just vanished all of a sudden. Completely different from the regular ethereals that have a strong drive to attack. Did you see that lantern bearer? The hair, the ears. Yeah, she looked a lot like Lucia, only much younger. I feel like I know her, but I don't have a sister. We won't get any answers here. Let's head back. We still have a lot to do. Gerade als eure Gruppe die Hülle verlässt, klopft ein ungeladener Gast an der Tür des Safehouse. It's you. I'm here to bring you back to town, Yidhari. No, I promised Belle I'd wait for her here. We don't have the strength or the right to stop you. But believe me, no matter how many times you try, you can't leave here. You belong to the town. The one keeping you from leaving the Hollow is you. What do you mean? Please come with me to see something in town. Once you do, you'll understand. If you still want to leave after that, you can come back here and wait for her. See what? The most precious thing in the entire Hollow. We call it the Cradle. The Cradle. A lot to cradle. Oh hey, ihr seid zurück, gute Arbeit da draußen. Wie lieb von dir. Ist doch selbstverständlich, ihr seid immerhin VIP-Gäste von Yumcha Sin. Fräulein Sao hat eine deftige Anzahlung geleistet, um den Bratenraum für euch zu reservieren. Geh ruhig nach oben, alle warten oben im Tancha-Pavillon auf dich, so wie sonst auch. Tancha Pavilion? Looks like it's the same place as before. So. Ja, ist dasselbe, oder? Belle, Sollte you're auch so here. sein. Come, sit down. I just ordered another plate of prawn dumplings. Oh nein, Hühnerfüße. Du hast schon angefangen zu essen. You've already started eating? Don't tell me Miss Zhao is treating us again this... It's fine. Everything's covered. Everyone, grab a seat and let's eat while we go over the situation. First, regarding the missing persons.
The town is filled with drowned ideals, and no real people were found in the auditorium. The investigation has led us nowhere. I recorded the appearance of all the drowned ideals there. If needed, you could check my operation logs. Is that okay, Banyu Shifu? After all, you're not just an ordinary machine. Accessing an intelligent construct's operation logs is like peeking into their memories. It's a breach of privacy. It's fine. If it helps save those who are suffering, my feelings are irrelevant. Then, let me thank you on their behalf. If everything matches up, we can quickly identify the missing and launch a large-scale search. Next, about Yidhari. Mr. Wise has already told me about her. These are all the lumen boxes I have. 5 in total, counting the ones I gave you earlier. Go ahead and give them a try. Wir müssen dann später einen Bericht schreiben, richtig? Thank you. After trying them out, we only need to write 1 report, right? Of course. As long as you don't break them, 1 report will be enough. Lastly, there's Wandering Hunter and the girl who looked like Lucia. Could that girl possibly be Lucia's drowned ideal? I don't know either. But if that's really the case, I'd like to try becoming her friend. Become friends with a drowned ideal? Yeah, my grandma used to say, if you ever meet someone who's a lot like you, you must find a way to make friends with her. Understood. The next time we meet them, I shall hold off Wandering Hunter and buy you the time to make friends. Banyu Shifu really does want to help with everything. Banyu ist cool. And focus on Yidhari. Den würde ich als Charakter ziehen, falls man den irgendwann mal als Charakter kriegt. Oh, when sending the search team, make sure to choose people with a strong sense of self. Otherwise, new drowned ideals could appear. That's a pretty vague requirement. What exactly counts as a strong sense of self? Preferably, someone content with their life, without too many regrets. Understood. That's all for the meeting. Everyone, go get some rest. Banyu Shifu, please stay. We need to talk about retrieving the records. Ja, hast du genug zu essen? Mir ist aufgefallen, dass du die ganze Besprechung lang geredet und kaum gegessen hast. So, mal was gucken. Das passt. Okay. Kaum gegessen hast. Nicht schlecht. Es ist nur was los. Ich habe immer noch nichts Ordentliches gegessen. Hehe, genau wie ich dachte. Sie hat da die großartige Chasui-Brötchen Beschwörungstechnik. Lucia öffnet ihr Buch und tut so, als würde sie etwas aus den Seiten hervorbeschwören, wenn sie mit ihrer anderen Hand, die unter dem Buch versteckt ist, ein Chasui-Brötchen herausholt. Die Chasui-Brötchen waren heute so lecker, ich habe mir eins als Mitternachtssnack aufgehoben. Ich habe sogar weniger Garnelenknödel gegessen, um die Leckerei wettzumachen. Aber was für ein Zufall, das war ausgerechnet das letzte Chasui-Brötchen für Mimusha Sinn heute. Hier, nimm du es. Du hattest noch keins, oder? Du wirst es nicht essen? Keine Sorge, ich habe alles vorausgeplant. Ich werde mir später einige der anderen nächtlichen Imbissstände ansehen. Die Nacht ist noch jung. Wenn wir morgen früh losgehen, können wir sogar noch Frühstück für Yidhari besorgen. Vorräte im Safehouse schmecken schrecklich. Das ist eine gute Idee. Das ist irgendwie so, ja, so ist Erdbeerfouet also im echten Leben. Ehrlich gesagt schreibt sie online irre schnell. Manchmal kann sie ziemlich aggressiv sein und bei Gesprächen die Leitung übernehmen. Vielleicht, weil sie noch im Halbschlaf ist? Ja, ich hatte nicht erwartet, dass unser erstes Treffen nur so ungewöhnliche Umständen passieren würde. Wir hatten geplant, uns in diesen Portalen zu treffen, aber ich habe schon seit 2 Wochen nicht von Yidhari gehört. Ich dachte, sie wäre irgendwo hinverreist, aber wie sich herausstellt, kam sie in einen halben Monat früher her. Es muss Sarah gewesen sein, die sie hergelockt hat. Diese Sarah klingt gefährlich, dass sie Yidhari ausgetrickst und so lange in der Höhle eingesperrt hat. Sie weiß echt gut, wie man Leute manipuliert. Verstehe. Ich werde notieren, wie sie aussieht, falls ich ihr je begegne. Werde ich ihr zeigen, was für Konsequenzen es hat, wenn man sich mit Yidhari anlegt. Und nun ist es Zeit, ein paar spätabendliche Snacks zu besorgen. So, Zeit für Snacks. Nachdem du dich von Lucia verabschiedet hast, drehst du dich um und siehst Manato, der nicht weit entfernt steht und scheinbar Snacks aussucht. Oh, du bist bei. Danke für deine harte Arbeit heute. Gleichfalls. Ehrlich gesagt schäme ich mich etwas für das, was passiert ist. Ich hätte
Stein und Bein geschworen, dass ich es mit dem Wanderjäger aufnehmen könnte, doch als es darauf ankam, das ist also, was dich beschäftigt. Ja, ich konnte nicht nur helfen, sondern Shifu Banyu musste sich auch noch um mich kümmern, wenn ich doch nur mehr wie Shifu Banyu sein könnte. Ich sehe ihn dort drüben. Die munternden Rufe zweier Kinder hallen in der Nähe wieder, während sie mit Karacho angerannt kommen und direkt mit Manatos zusammenkrachen. Was macht ihr zwei denn hier? Du hast geschrieben, dass du in Yumsha Sinn bist, also sind wir dich finden gekommen. Hast du meine Nachricht gesehen, dass ich saure Gummibären will? Schon gut, ich werde welche kaufen. Oh Belle, das sind meine jüngeren Geschwister, A Sing und A Yuit. Sagt Hallo zu Belle. Hallo Belle. Deine jungen Geschwister? Ich weiß, was du denkst, wir sind nicht blutsverwandt, wir haben einander bloß unterwegs eingesammelt. Nun, ich muss los, sie nach Hause bringen. Wir sehen uns morgen. Ich will noch nicht gehen, ich will mit dem Schaukelautomaten fahren. Ich auch. Okay, jeder darf einmal fahren, dann gehen wir heim. Schaukelautomat. Geh schlafen. Oh, was ist hier schon wieder los? Oh oh. Oh oh. Sieht nach einem Kampf aus. Was ist hier passiert? Ah, you're just in time. This is Miss Miyabi from Hallo Special Operations. She's brought us some important intel and is hoping we could provide some advice. I figured since the proxy has been training here, you would be more or less familiar with the local Hollow disasters. So I decided to squeeze in a visit between other official matters. As for the details, Yanagi said she would get in touch and brief you before I arrived. Yes, your deputy chief even sent over some files ahead of time. She seems very efficient and dependable too. If only Fufu had half of that initiative. Anyway, let's get back to the matters at hand. Die arme Fufu hat wieder einen Seitenhieb According to bekommen. HSO, with Lemnian and Persenis acting up lately, spatial fissures are starting to show up in companion hollows caught between them and Hollow Zero. These are large-scale fissures, and they're letting all sorts of ether pour out at alarming rates. So now those companion hollows are rapidly growing. With so many anomalies overlapping, the situation's getting messy and difficult to handle. Bereisen? So you're saying, without knowing much about how big or weird these hollows are, we're supposed to somehow patch up the situation using as few resources as possible? Wise, what's your take? Master, as your one and only supreme assistant, I'll be sure to offer reliable strategic solutions before anyone else can even say a word. Based on the current intel, if we gather enough data samples on the hollows, ethereals, and the agents, I can run simulations to calculate every possible outcome. Master can use the simulation system to make key decisions and pick the optimal solution based on its final results. Guter Plan, machen wir es so. Solid plan. Let's roll with that. Command received. Now that my position as Supreme Assistant is secured, I shall switch to a more efficient algorithm and begin constructing the simulation system. Please stand by. Judging by your faces, I think you've made up your mind. All right. It's in your hands now, Proxy. I'll stay nearby and continue training while gathering more info on the companion hollows. Keep me posted if anything comes up. Okay. Ja, das machen wir wann anders. Das ist ja nur Zusatzstory. Oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Irgendwas, was wir nicht gemacht haben, anscheinend. Das war ein Zweimal-Bett. So viele Luminboxen, mit denen sollte es Yidhari morgen ganz bestimmt aus der Höhle schaffen können. Zeit für etwas Schlaf. Die Lichter in der Volumenhöhe schwinden, während die Bewohner sich langsam im Schlaf ergeben, irgendwo die Straße runter. Thank you, Banyu Shifu. I have the data. I'll get it archived now and push the higher-ups to finish the review process tonight. Sounds good. I'll take my leave then. Zwar sieht zu, wie Banyu davon geht und tätigt einen Anruf, doch die Person am anderen Ende ist keine Vorgesetzte. Dylan, I know you've been looking for that purge unit type 0. I found it. Here in Wi-Fi. Goes by the name Banyu now. Don't thank me just yet. You know I don't work for free. Calm down, you're yelling at my ear. If you really want to pay me back right now, bring it to Phylum Heights. I think they'll know how to put it to use. Bist du schon wach?
Lucia! Spruchschwimmer hat jeder deine Knock-Knock-ID. Wie könnte ich sie da also nicht haben? Manato meinte, er könnte dir schreiben, aber ich war schneller. Wir sind schon bereit und warten am Eingang des Suiban-Tempels auf dich. Du bist hier. Hast du Yidhari Frühstück besorgt? Wir haben nicht nur Snacks von Yum Shazin, sondern auch eine andere kleine Überraschung. Als wir zuvor über Lieblingsessen geredet haben, meinte Yidhari, dass sie kein Dessert liebt. Sie isst morgens sogar Eiscreme zum Frühstück. Typisch Erdbeerparfait. Ich habe dieses Ding namens was geraspeltes Eis in der Saloonbucht gefunden und probiert. Das ist köstlich, da habe ich eins für sie gekauft. Das schmeckt gut, selbst wenn es schmilzt. Sie liebt süßes Eisgetränk oder so. Und du, Bill, hast du Lumenboxen parat? Alles bereit. Los geht's! Los geht's, wir können frühstücken, während wir sie daraus holen. Das Geräusch vom Wasser. Wasser, das tief gründet und wieder halt. Das ist alles, keine anderen Geräusche. Ein Ruf aus dem Abgrund zieht dein Bewusstsein nach unten unterhalb der Strömung und wartet Frieden. Eine Lösung vor dem Zwang, sich um irgendetwas um sich herum zu kümmern. Wo ist dieser Ort? Wieso bist du hier? Dieses ungute Gefühl erlaubt dir einen Moment der Klarheit und treibt deine Vernunft an, Gelegenheit zu ergreifen und wieder an die Oberfläche zu schwimmen. Es muss ein Traum sein, aber wessen Traum? Und wieso dieser Traum? Belle. Ah. What's wrong? We've barely set foot in the Hollow and you're zoning out already. Rough night last night? Es hat sich angefühlt, als wäre ich unter Wasser. For a second, I felt like I was underwater. Like in a dream or something. Never mind. I think I'm probably just tired. Maybe you've been pushing yourself too hard these days. After working all day, you've really got to get some proper sleep at night. Are you all sleeping at night? Yeah. When else would we sleep? During the day, of course. Just like Belle, I nap when I can. So you do sleep. You've been saying how the night horror would take you in your sleep, so I thought you chose not to. You have to sleep. And dreams are important. Granny says dreams are where you talk to those who've passed away. Ich habe gar nicht geschlafen. I wasn't actually sleeping. I was just zoning out a bit. These past few days have been exhausting. Good thing Miss Zhao's helping us out. Let's finish up quickly and head to Fantasy Resort for a proper break. Jetzt bin ich hellwach. Fantasy Resort? I'm wide awake now. Let's go! Alright, pull yourself together. Let's head to the safe house to find Yidhari. Vor dem Safehouse. Let's make this quick. As soon as we pick up Yidhari, let's... Huh? Where are we? Hurry! What are you doing here? You'll catch a cold. Come on, let's go home. You're not going to find them here. Hari? Is she talking to me? Could this be... This is... Yidhari's memory. It's been 8 years, Hari. 8 years. You can't keep going into the Hollow because you saw your parents. What if something happens and we can't get to you in time? We understand your pain. Your parents were our friends too. But life goes on. You have to move forward. If you keep this up, Hari, we may have to end our support. Hey, what the heck is going on? You're freaking me out. I've never seen you like this before. Yeah, you wouldn't respond to us at all and just started moving on your own. What do you mean, people from the past are overlapping and you can't tell them apart? Look, if you've got some weird disease or something, maybe you shouldn't be a proxy anymore. Hari, why don't you go get some rest? Since we just bumped into these other proxies, they should be able to take over from here. And hey, just saying this as a friend, stop chasing ghosts from the past, yeah? You've got a whole life ahead of you. Think about the future. How are you supposed to move forward with your friends like this? You don't need the future, Yidhari. You're special. That voice! Your power was born for the past,
To seek, to preserve, and to warn those who would dare to forget it. Yidhari, you need only live in the past. The stories that once shook the world, they're more than enough to carry you through a lifetime. Don't you love stories? Don't you want to be part of one? Sarah! What's wrong, Belle? Huh? No one's here. Where's Sarah? There's no one in the safe house, and I don't see Yidhari. Ich wurde so dünn, dass über mich The hineinkommt. moment I opened the door, all these images flooded into my head. The harbor, Hollow Raiders, the auditorium of the town, and Sarah. It's like I was looking at Yidhari's past. Detected unstable ether residue on the door handle. It's a strong match for the ether environment we observed around Yidhari at the auditorium. First contact triggered a significant reaction from the smart lenses in your eyes, Master. Your eyes seem to be connected to an unknown power. Meine Augen. An unknown power in my eyes, huh? When did it all start? At the auditorium? When I brought Vivian back? Or even earlier? Belle, you're not about to, manifest one of those drowned ideals, are you? Ganz sicher nicht. Huh? No way. It's probably just because I slept poorly last night. Belle's drowned ideal is probably just an older version of her, lounging on the couch watching horror movies. Jetzt hast du deine Fantasie aber bitte durchgehen. All right. No more imagining things or daydreams. Let's find Yidhari already. Look! There's some notes on the table. They must be from Yidhari. What's it say on there? Strawberry parfait memo. Once I'm back at the inn, copy this into the storybook. This is a tale awakened by the light. It happened in an auditorium buried deep in the mist. One night, a girl with eyes like stars came quietly to visit. There's no need to read the whole thing. Pretty sure we all know where the story's headed. Read it all out. What, are you embarrassed, Belle? This is your first time as the protagonist in a story. Let me see if there's anything we don't know yet. Here, on the last page. Moss's words make me realize that was Belle's story, not mine. I should return to my own story. Thank you for coming to find me. What does that mean? I'm not entirely sure what that means, but one name clearly stands out. Moss. Yep, Moss again. Yidhari's probably gone back to the town. Let's go ask her in person. Es dauert nicht lange, bis ihr in die Stadt ankommt. Ihr teilt euch auf und befragt nur, ob sie Yidhari gesehen haben. Why would Yidhari return to the town? She has no reason to go. That's Lantern Bearer. Why is she here? Ah, du bist... Ich wurde ebenfalls Lucia genannt, aber jetzt, da ich euch getroffen habe, sollte ich wohl kleine Lucia genannt werden. Ich habe keine Spuren des Wanderjägers, hat er sich versteckt. Suchst du nach AD? Er ist noch nicht hier, aber er wird mich bald abholen kommen. AD? Bist du auch eine Stadtbewohner? Nö, ich bin nur zum Spielen hier. Diese kleine Stadt ist super interessant und total neu. Ich komme hierher, um hier Zeit zu verbringen, seit ich sie entdeckt habe. Bisher gefällt dir diese Stadt. Jedes Mal, wenn ich herkomme, sehe ich so viele interessante Dinge und sie ist perfekt zum Verstecken spielen. AD, Verstecken spielen, bist du wirklich mein versunkenes Ideal? Warum fragst du das? Du solltest doch wissen, wie dein versunkenes Ideal aussieht. Bin ich sicher, tatsächlich habe ich mir nie ausgeträumt, wie mein zukünftiges Selbst aussehen würde. Ich denke, ich lebe bereits mein ideales Leben. Ich gehe überall hin, auf Abenteuer, freunde mich mit allem und jedem an, dem ich begegne. Wie sollte mein versunkenes Ideal mein Selbst aus meiner Kindheit sein? Was hältst du von diesem Grund, weil dieses winzig kleine Ich perfekt im Verstecken spielen ist? Hier ist ein kleiner Hinweis für dich. Yidhari spielt hier auch Verstecken. Du hast Yidhari gesehen? Ja, aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, schläft sie tief und fest. Moss hat mir jedoch ihren Namen gesagt. Er meint dauernd, Teil gehört der Stadt.
Ist irgendwo in dieser Stadt aber ein Wohnung. Ihr müsst sie wohl selbst finden. Ich helfe euch nicht beim Schummeln. Na, ich habe eine Ahnung, wo sie sein können. Ich würde gerne noch etwas länger mit der kleinen Lucia reden. Könntest du zuerst vorgehen, Bill? Ich komme bald nach. Halte Wache. Falls ich den Wanderjäger sehe, werde ich sofort angreifen. Natur West. Wieso kommst du nicht zurück in Verlorenhöhen? Auch Boss Lumix sucht nach dem. Wieso ich nicht zurückgehe? Ich hasse den Gedanken, wieder mein altes Selbst zu werden. Als ich anfangs für Lumix arbeiten ging, überlegte ich in meiner Freizeit ein Lehrerzertifikat zu machen, um als Teilzeitarbeit Kinder zu unterrichten. Aber sobald man mal lang genug in diesem halsabschneiderischen Umfeld bleibt, hat man einfach nicht mehr die nötige Energie, um über solche Dinge nachzudenken. Paul meinte einst, er wolle nicht jeden Tag mit Händen und Füßen mit anderen ums Überleben kämpfen. Und genauso fühle ich mich auch. Ich möchte einfach so leben wie und mich nicht ums Überleben sorgen. Einfach mein Leben leben, selbst wenn ich diese Stadt nicht verlassen kann, ist das für mich in Ordnung. Also werde ich nirgendwo hingehen. Ich weiß auch nach wem ihr sucht. Doch hat Moss mir strenge Anweisungen erteilt. Da sind meine Lippen versiegelt. Entschuldigt. It's Pal. What's he doing in front of the auditorium? Vielleicht sollte ich in die Verjüngung für zurückkehren. Wieso plötzlich deine Meinung geändert? Ich habe einige Zeit außerhalb der Stadt gesucht und viele Himmelsbriefe aufgesammelt. Von denen habe ich einen von meinen Eltern gefunden. Ich habe ihn geöffnet und den Wunsch darin gelesen. Möge unser Gesamtvieh jedes Jahr das Zeitenfest zusammenfallen. Ein so einfacher Wunsch, doch ich weiß, dass er nun nie in Erfüllung gehen kann. So sollte es nicht sein. Ich sollte bei ihnen sein. Was bringt es, so mächtig zu sein, wenn ich nicht mal das tun kann? Es ist noch nicht zu spät zurückzukehren. Oh, das denkst du, also Raub? Du bist wegen Yidhari hier, richtig? Sie ist hinter der Tür im Auditorium. Ich weiß nicht, was da drin vor sich geht, aber ich habe Mosk sagen hören, dass sie einen ewigen Schlafen in endlose Dunkelheit befallen wird. Wenn du sie wirklich da rausholen kannst, dann ist es wohl an der Zeit, dass ich mit euch allen in die Verlorenhöhen zurückkehre. Los doch, sieh dich im Auditorium um, während Mosk noch unterwegs ist. Behind the door? Oh oh. Yidhari! Oh nein! That voice. Stay back. It's dangerous. Hurry! What are you doing What the here? heck is going on? Catch a cold. Freaking me out. Never seen you like this before. Don't bother. Think up with someone else. How are you supposed to move forward with your friends like this? You can't keep going into the hollow because you saw your parents. It's been 8 years. Can't keep waiting for them. Please, Hurry. Mommy is begging you. Why are you pretending not to know Seen the me? past. You shouldn't scare your classmates like that. I always go with the flow. Believing that I could... Why don't you go get some rest? I'm cutting off your funding. I'm just Maybe you shouldn't be a proxy anymore. at your best. Goodbye, I've had enough. I want someone else. Weiter, wir müssen weiter, wir müssen die Tage retten. And in the end, I will remain here. Voices are calling me. I can't abandon them. I should embrace my true desire. Don't listen to those voices! Durch Schichten dunklen Nebels und vorbei an echtes unaufhörliche Anschuldigungen schaffst du deine einzige Stimme in das Auditorium. Yidhari! No, I can't. The story's over. I should sleep now. Come on, wake up! Yidhari! You promised we'd leave the hollow together! My story ends right here. This is where I drift off. I'm sorry. If only we had met sooner. But we only found each other at the end of the story. The end? No, this is the beginning. The Strawberry Parfait storybook has just begun. Remember? My storybook. Don't fall asleep. Keep writing. As a reader, I'm not letting you abandon your unfinished story. Endlich streckt das Mädchen ihre Hand aus, als würde sie nach einem Stift greifen. Sie entscheidet sich, ihre Schläfrigkeit abzuschütteln und zu versuchen, wieder zu schreiben.
Geschichte, die du nicht lesen willst, verblasst immer mehr im dunklen Nebel. Und die schroffen Stimmen verschwinden aus dem Auditorium. Wie fühlst du dich? How do you feel? Any more awake? I think I had a nightmare about someone pressuring me to finish the next chapter. Wenn du weiter schläfst, wird der Albtraum bestimmt wahr. If you keep sleeping, the nightmare will totally come true. Sorry, Belle. I've caused you trouble again. Warum bist du hier zurückgekommen? What happened, Yidhari? You said you'd wait for me at the safe house. Why'd you come back on your own? Maybe I just couldn't resist my curiosity. Moss showed me the truth about the town, but the truth brought nothing but despair. Would you like to see? Behind that door in the corner, there's a hidden room. That's where the ending is. Not just mine, but the ending for everyone in the town. Part to me. The hidden door is right here. Sarah, was ist das? Die versteckte Tür ist erschienen. Schnell stabilisiert die Teil. Haben wir noch ausreichend Sedativa übrig? Wir haben noch jede Menge, sogar mit Limiterz, das als Pulver in der Umgebung platziert wurde, ist es noch schwerer, die Nachwirkungen des häufigen Einsatzes ihrer Fähigkeit zu negieren. Im ersten Mal Limiterz-Sedative, durch diese 3 Einflüsse wird sie emotionaler werden, Kraft wird instabil sein. Wenn sie das nächste Mal erwacht, keine Sorge, bis zu diesem Zeitpunkt werden wir bereits den Durchgang hinter der Tür gefunden haben. Der Pfad, der in die Umarmung des Creators führt. Wie ist das, dass ich nicht verstehe? Yidhari ist im Kampf kein leichtes Opfer. Wie hast du sie dazu gebracht, dass sie bereitwillig hier gefangen bleibt? Daran war nichts Besonderes. Ich habe ihr lediglich einen kleinen Anstoß gegeben, als sie gezögert hat. All dieses Gewebe, das sie bindet, hat sie also selbst erschaffen. Ja und nein. Verstehst du es noch nicht? Die Nachbildungsfähigkeit, die Yidhari besitzt, ist eng mit dem Miasma verbunden. Und da sie mit dem Miasma verbunden ist, trägt sie unvermeidlich den Willen des Creators in sich. Selbst die kleinste Spur reicht schon, Leute beeinflussen zu können. Was aussieht wie ein selbstgewobenes Gefängnis, sprudelt durch die Miasma-Stränge tatsächlich nur so vor dem Geflüster des Creators. Ah. Creator muss von dem Moment an auf sie aufmerksam geworden sein, als sie ihre Fähigkeit eingesetzt hat. Es ist beeindruckend, dass sie so lange gegen das Flüstern gekämpft hat. Doch sie hat ihr Limit erreicht und schon bald wird sie hier ihren ewigen Schlaf verfallen. Gut, die Tür steht nun stabil aus. Was für ein Pfad wohl dahinter liegt? Gehen wir hindurch und finden es heraus. Moss? Der hinzuführt? Nein, unmöglich. Moss war von Anfang an ein Exilierter. Das ist der Fehler-Diagnosebericht von vor 2 Jahren. Alle Namen bis auf Vigo Moss wurden heftig durchgestrichen. Vor allem die Diagnose und der Behandlungsplan wurden mit solcher Gewalt durchgestrichen, dass der Stift durch das Papier durchbohrt hat. Versteckte Tür. Ja, so versteckt ist die auch nicht. In those cocoons, this is the truth the town holds. And the reason I can't leave. Das ist, was Moss mir gezeigt hat. Das sind riesige Pflanzen. Ja, und wenn du genau hinsiehst, befinden sich ihnen Leute. Lass mich dir ihre Geschichte erzählen, wie alles mit der Stadt zusammenhängt. Das Land war karg und als alles begann. Overgrown weeds and desolate gravel were all it had to offer to its visitors. Fanatics, conspirators, and a prisoner who had yet to realize she would be trapped here for a long, long time. The fanatics manipulated the prisoner. Then they relied on her. Here on this barren land, they tried to peer into the Hollow's memories. The remnants of etheric structures were gradually tracked down and pieced back together, until the town took shape. One day, the fanatics found what they were looking for. And they just left, leaving behind the illusory walls and the prisoner, drifting between sleep and waking. Had no one shown up, the town might have lingered forever, until the prisoner lost herself completely. No one knows how much time had passed, but one day, lost wanderers in the Hollow came knocking. They were already breaking down, nearly consumed by corruption. On the verge, the town took them in, wrapped them in cocoons, and sheltered them just before the moment of turning. Maybe it was the miasma. Maybe it was the town's will. Or maybe it was both. But eventually, they emerged, no longer lost,
They became the townspeople, the cocoon's chosen agents. They call themselves drowned ideals. Moss once tested it. If a cocoon is broken, the person inside turns into an ethereal immediately. Perhaps there's a voice inside me that's been holding me back all along. If I leave the Hollow, the town and its cocoons will disappear. And the people, once exposed again to the miasma, they'll turn into ethereals in an instant. No wonder Moss said you belonged to the town. Was he the first lost wanderer to arrive here? No. He's the most obsessed with the town, but he wasn't the first. There were other unwelcome visitors long before them. Non-human visitors. Lantern Bearer and Wandering Hunter. To the townsfolk, they were monsters to be both respected and feared, and the town could not turn them away. Welcome to the cradle. It's you. Oh, you can actually see me here. That's wonderful. Not many people come and go here. After a while, it becomes easy to recognize you. Moss. Moss! Don't tell me these cocoons are... Yes, that's the true bodies of the townsfolk you've been looking for. But I'd rather call them who we used to be. The first time I appeared in the Hollow, I came face to face with myself. A Moss who was half mad from the corruption. I knew he didn't have much time left. Either he'd die, or he'd turn into an ethereal. So I scrambled for supplies and shelter, trying to win another me a fighting chance. I mean, I was an investigator, but it didn't matter what I was. The outcome depended on him. In the end, we made it to the town. Just as he was about to turn into an ethereal, the surrounding miasma moved first, wrapping him up and forming a cocoon. I understood then. The town had stopped him from becoming an ethereal. I owe you my thanks, Yidhari. The town's choice was your choice. The cocoons and the town are bound together. If you leave the Hollow, they'll vanish, and the people sleeping inside will likely... So that's why I can't leave the Hollow. But the last few times I tried... I think it was because she marked you and stopped you. She? Have you heard the town whisper? Back at the auditorium, half asleep, I heard a voice that sounded just like mine. Ich habe tatsächlich eine Stimme gehört. Now that you mention it, I did hear a voice like yours when I first arrived in the town. That's her. She's the will of the town. The town is alive, breathing, thinking, speaking to everyone who walks it. One day, you'll be fully cocooned too, becoming the town's heart, watching over every lost soul in the cradle, sheltering them, guiding them into their new lives. That's how it was meant to be. But because of Belle's interference, you've stopped wanting to dream. I don't want to abandon the cocoons. And I don't want to break my promise to Belle. I hate the feeling of being left behind. Boxen näher Anguckung halten. Punkte reagieren, aus ihrem Inneren bricht plötzlich ein grelles Licht hervor. Das hält nur ein paar Sekunden an und verschwindet dann vollständig. Barely a flicker. Even with this many lumen box. Wait, what are those in your hand? Did they just cause the cocoons to react? Nein, kann ich nicht. No, I can't. These are... I thought I could guide you gently, and eventually you'd become part of the town. But you're not just stubborn. You're even trying to take the townsfolk away. Looks like I'll have to use stronger method. We still have a lot to discuss. About Lantern Bearer, Wandering Hunter, and why Manatos still hasn't cocooned. But it seems we just don't have the patience anymore. Fine. We'll talk after you've cocooned. When we're kin. Das lächelt verschlagen, verschwindet rasch. Let's get out of here and tell everyone about the cocoons. Ihr seid gerade erst nach draußen gekommen, als ihr ein Geräusch vernimmt. Oh, Yidhari's here too! You guys okay? Moss came out of the auditorium yelling, and then the townsfolk suddenly swarmed us. Wir waren Körper sind hinter der Tür. The townsfolk's actual bodies are down in that room.
They're all wrapped in cocoons. Got it. I'll hold the door, and you guys figure out how to open those cocoons. So einfach ist das nicht. It's not that simple. If we destroy the cocoons, the people inside will be corrupted and instantly turn. What if we take the cocoons out of the hull? I took a look. The cocoons are really tall and there's a ton of them. I don't think... Can't fight. Can't move them. These cocoons are basically hostages. Looks like our only choice is to fight our way out and get word to Miss Zhao's rescue team. Let's go! Let's get out of here and bring back the news about the cocoons. Quick, to the auditorium! Stop them! Get to safety if you can't fight! Cocoon, cocoon. Many of the townsfolk have gathered already. Let's go! The longer we wait, the more of them there will be! Watch out! Let's try another way. Can you tell us apart? I took note of how you dressed and sounded back at the safe house. As long as there aren't too many figures, I can recognize you. Though your faces still look blurred to me. Paige. That's good enough. It'll make it easier to fight together. That's right! Strawberry birthday, Adam Tamamaru, get ready to unleash the combo move! That's not the kind of teamwork I meant. Move it. Watch out! Manato, what's wrong? Are you hurt? These things seem just like the miasma monsters. They can't be killed. Exactly. Even if they disappear, they'll come back after a while. That means we really can't waste time fighting. Let's push straight for the exit. These townsfolk suddenly attacked us. Must have been an order from Moss. It must have something to do with the cocoons. He was pretty calm before we discovered them. The cocoon? The town's exit is just a... It's Manato's drowned ideal. He doesn't... Ihr könnt vermuten, scheint es sicher zu sein. Vor euch steht ein weiß gekleidetes Volumen. Er macht keine Anstalt, euch aufzuhalten, sondern läuft einfach auf Banjo zu und dann... Das Schwertwind peitscht durch die Luft wie eine silberne Schlange. Das Klirren von zusammenprallendem Metall kommt erst ein Herzschlag später. Komano Manatos, what are you doing? Don't yell at me. It's not like I... Hey! What the hell are you doing? What am I doing? You know damn well. I'm doing what you really want to do. Don't deny it. If only I was stronger than Banyue. Isn't that exactly what you're thinking, right? Das Voll wurde verklingt vor mehrere weitere Hiebe. You, I'm the dream you can't reach, and I'll prove Komano Manatos can. Stay out of this. Just watch. That's the difference between us. I can swing my sword for me, for Komano Manatos, and you can't. Come on, Banyue. No one's here to interfere. Stop blocking. Fight me for real. I refuse. I vowed to fight only to save lives. I shall never swing blindly again. Then I'll hit you until you fight back. You'll see who should be running with their tail between their legs. That's enough. Und also stellt sich vor Banjo, sein Schwert fängt den Hieb des versunkenen Ideals ab. Again, Banyue. Hey! If you're gonna fight, fight me! Leave the others out of it! Fight you? I want a real rival who can stand on their own. Not someone who's injured like you are now.
Manato, deine Verletzung. Manato, your injuries. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. I'll say it for you. You tell everyone that. But can you really fool yourself? You're always covering the rear, always taking direct hits. How can we fight fair when you're never at full strength? One of you fights to protect his friends. The other swings for pride when attack even the innocent. Who is truly stronger? The answer is obvious. Friends? Komano Manatos doesn't need any friends. Carrying something meaningless like that will only weigh your sword down. Enough. You just want a clean fight, right? So do I. Next time, just you and me. No one else. Fine. I'll trust you this once. Show up next time without half a dozen injuries, and I'll show you just how strong you could have been. Daraufhin schreit das versunkene Ideal zur Seite, statt in Richtung der Stadt zu gehen, lehnt er sich bloß lässig gegen eine Wand, wartet darauf, selbst dahin zu schwinden. Vielleicht braucht dieser Komano Manatos wirklich keine Freunde. Forget about him. We're out of the town now. But what's next? Yidhari, what do you want to do? All right. Pass this message for me, Belle, please. Yidhari, was möchtest du jetzt tun? Yidhari, what do you want to do now? I want to go to the safe house. So finden die unter Yidharis Führung einen anderen Weg zum Safe House. Es ist eine überaus komplizierte Route, doch letztendlich kommt ihr an. So that means, even if we find a way out, we can't really use it, can we? Falls Moss If recht Moss hat. is right, the town trapped Yidhari to protect the cocoons. If we can solve the cocoon problem, everything else should fall into place. I'd trust half of Moss's words, at most. I tend to muddle through things without thinking too hard, but once I start something, I can't just quit halfway. To keep the cocoons safe, I can't leave the Hollow yet. Sorry if this weird ability of mine's been a burden. Oh, don't say that. Because of your ability, many of the lost ones finally have a chance of making it out alive. So what if it's a little peculiar? Anders schützen bedeutet auch dich selbst schützen. That said, protecting others means protecting yourself too. Don't just put your life on the line every time. Yeah, I agree. You hear that, Manato? Huh? It's really just a scratch. I'm curious. Yidhari, if you can't tell who's who in the Hollow, how do you even fight? By sensing hostility. I don't ignore anyone who tries to attack me, illusions or not. Better to hit them all, just in case. Sometimes I do end up swinging my hammer at thin air, but most of the time I'm on target. And now that Belle's here, she can steer me toward the real enemies. Warte ab jetzt. Was? Warte ab jetzt auf mich, bevor du irgendwas unternimmst. From now on, wait for me before doing anything. And whatever you do, don't open the door for anyone. Oh, and here, hold on to this little drum. If an Aquisp knocks, you can scare it off with this. Raise your hand if you have any questions. Ich habe Knockwisp? Fragen. What's Ich habe that? viele Fragen. Manato hebt seine Hand. Knockwisps, a clever variant of doppelgangers. They come by the safe house at night, knocking and calling your name to open the door in a human voice. If you hear them calling, don't answer. Hit the drum instead. Yidhari hebt ihre Hand ebenfalls. So, how exactly should I drum? Match their knocks. They knock, you drum. 3 rounds of that, and they will run off. All right, Knockwisp Q&A session over. Manato hebt seine Hand schon wieder. Was geben wir Manato? Zeit, dass wir zurückkehren. All right, Manato. Let's head back. Since everyone's rested up, let's get back to Phylum Heights. Now that we know the location of the cocoons, there's no need to tiptoe around anymore. It's time to take down the town.
Ja. Stürmen die Stadt. Aber das machen wir im nächsten Video. So aufzuteilen ist immer eigentlich besser. Weil ich halt nicht weiß, wie lange es geht. Eigentlich würde ich denken, es würde jetzt in der nächsten halben Stunde zu Ende gehen, aber We need to discuss the cocoon situation as soon as possible. mal gucken. Also ich mache jetzt auf jeden Fall, da reden wir noch, bis wir wahrscheinlich wieder schlafen müssen. Dann machen wir kurz Pause und dann seht ihr beim nächsten Video weiter. Und dann gucken wir, wie viel Zeit noch vergeht und wie viel Zeit noch übrig ist und dann können wir noch irgendwas anderes machen. Nicht lange darauf kommt Zhao mit dem Einsatzplan im Südbahntempel an, mit einem neuen Gesicht im Schlepptau. Alright, we're up to speed now. The rescue team's already assembled. We can head out tomorrow. Your intel came just in time. Now, about the plan. Plan A is to hit the town hard first, keeping all the drowned ideals from fighting back. And then send in a transport team to haul the... You can't take down a drowned ideal for good with brute force. If you knock them down, they'll just respawn in no time. If we can't push into the cocoon room real fast, it'll turn into a war of attrition. And that's not in our favor. So you're implying there's a better plan B, right? Yes, you're right. And that brings me to my colleague here. Hey everyone! I'm Senior Zhao's co-worker. You can just call me Dylan. And now, I'm here to give you the grand reveal of Plan B! She's really cheerful. Sie gehört auch zu Krampus? Is she also from Krampus? Since you've never dealt with Krampus, it's normal to have a few stereotypes about tops. But trust me, every employee here is completely different in style, and that's thanks to our boss. Anyway, go on, Dylan. Alright, the key to Plan B is the cocoons. If we can dissolve them on the spot, we cut about 70% of the suppression and hauling time. What does dissolve on the spot mean? Check this out. Ein Gerät, das wie ein Gefäß aussieht, holt sie aus ihrer Tasche. The Lupin boxes we gave you before were just a weakened, portable test model. This one is the prototype, and its name is... Master Lumen! Huh? Master Lumen? Hey, Lucia finally perked up. That name is, kinda weird. Wait, isn't it called the high-frequency loom? Shh! Boss said the real name's classified! This is one of Krampus's secret weapons. Only a handful of people in all of Tops know it exists. Now we all do. Oh, hey, that's alright. Boss also told me since bringing it here in Wi-Fi is a top secret op, I should give it a low-key nickname to blend in. And since that Master Tiger movie is super popular now, I borrowed it. Yeah. Nice. It's a great name. Thanks for the compliment. Anyway, this baby is way more powerful than a Lumen box. If it fires up properly, it can suck up a whole room's worth of miasma in no time. So, if it fires up properly, we'll basically make the room with the cocoons a temporary safe zone. That means even if a cocoon breaks, nobody's turning into an ethereal. We could save everyone trapped inside and wipe out all of the drowned ideals on the spot. But you just said, if it fires up properly twice. Kinda hard not to be concerned about that. Because Master Lumen has a nasty temper. One bump here or there and its energy starts leaking. Mess up the start sequence even a little and the absorption rate goes all over the place. That's exactly why we've been working on a safer, more portable model. But I figure no harm in trying it here, right? If it works, we can make this whole op a lot more efficient. My plan's to split into two teams. The Joint Search Squad will attack the town head-on, drawing the drowned ideals' attention. You guys slip into the auditorium with Master Lumen, get as close to the town's heart as you can, and fire it up! If it fails, no big deal. Just bring it back out and we'll fall back on Plan A. Plan A, klingt ein Versuch wert. Sounds like it's worth a shot. If it works, we're set for good. Good. It's settled then. You guys go place the device, and we'll be on standby to support. We move at dawn.
Morgen grauen It's geht's getting los. late. Let's have a quick word with everyone before resting. Okay. Manato. Get some good rest tonight, okay, Belle? Don't stay up. Tomorrow's gonna be busy. Wie ist es um deine Verletzung? Are you sure your injury's fine? I'm fine. It's just a couple of scratches. I'll be all good after a good night's sleep. Don't let that drowned ideal talk you into worrying. Ich habe eine Frage. There's something I've been dying to ask. Why is your drowned ideal like that? I think I was 8 back then. After the fall of the old capital, I was wandering on my own and ran into some folks in white coats. They said they were from a gang called the White Heart. I thought it was pretty cool, so I tagged along. They dragged me into the hollows, telling me to crawl through old luxury store ruins to grab loot. I thought if I could squeeze through those cracks without crying, I'd eventually earn my spot in the gang. Then one day, the hollow's ether levels went berserk. It was too dangerous for anyone to get in. The boss called it quits, divvied up the loot, and kicked me to the curb. They never saw me as part of the gang. When they needed me, they called me an 8-year-old. Bro. I fought back, tried to fight for my share. But those guys, grown men beating the crap out of a kid, they didn't hold back. That day, when I could only crouch on the ground with my head in my arms, I swore to myself that Komano Manatos needed no friends, trusted no one, and he'd fight for himself and himself alone. And that one day, I'd go back to the White Heart, beat every last one of those laughing jerks to the ground, and make them kneel and call me boss. Dieser weißgekleidete Mann ist also... So that version of you, that's the person you wanted to be back then. The second I saw him, I knew what it was all about. Actually, I had chased that goal for years. If it weren't for the kids, maybe I really would have become just like him. Kinder? The kids? Yeah. I guess you could say I found them. Or maybe they found me. Either way, we're family now. I've got a soft spot for being called brother. But the kids taught me there's a difference between asking something of you and treating you like family. Bro and brother can be really different. Belle, tomorrow, I want to go alone. Wirst du dich ihm allein stellen? Are you gonna face him alone and end things once and for all? Yeah. Aber du hast nicht verlieren. Go. Make sure you win. Don't worry. I won't lose. I'm not like him. I've got people waiting for me to come back. Sau und Dialin. Lass mich die morgige Aufstellung nochmals prüfen. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Ich denke nicht. Ah, Frau Bell. Pass gut auf Meister Lumen auf. Das ist Krampus kostbarstes Baby. Hätten wir nur mehr Zeit gehabt, dann hätten wir das Lumet-Erz vom Zeitspurhügel für Weiterforschung und Entwicklung verwenden können. Damit würden wir bestimmt ein noch mächtigeres Reinigungsgerät erschaffen können. Das Lumet-Erz vom Zeitspurhügel? Unsere vorläufige Ermittlung hat gezeigt, dass das natürliche Lumet-Erz vom Zeitspurhügel Äther viel effizienter absorbiert als Erz aus anderen Regionen. Es weist auch viel bessere Ergebnisse bei der Reduzierung von Miasma-Korrosion auf. Dies könnte auch erklären, weshalb die Umgebung des Zeitspurhügels natürlicher und reiner erscheint. Aber ich habe gehört, dass das Miasma beim Zeitspurhügel zuvor ziemlich dicht war. Ja, stärker Miasma und hochgradiges Lumet-Erz scheinen in einen konstanten Tauziehen verwickelt zu sein. Später, wenn man weiter in die Tiefen vordringt, wird dieser Konflikt nur noch ausgeprägter und führt zu noch spektakulären Phänomenen. Wenn ich doch nur mehr Fotos machen könnte. Komm doch in den Boden zurück, Dialin. Wir sind nicht zum Urlaub machen. Tatsächlich mache ich ziemlich oft Fotos in der Höhle. Wie von dir erwartet. Jedenfalls zähle ich morgen auf dich. Falls du vorher noch etwas zu erledigen hast, dann kümmere dich besser heute darum. Machen wir irgendwie Sorgen um die kleine Lucia. Hast du Lucia gesehen? Lucia ist tatsächlich verschwunden. Sie war gerade eben bei der Diskussion noch da. Vielleicht ist sie zurückgegangen, um etwas zu schlafen.
wird Nacht und allmählich verlassen alle den Syriban-Tempel. Zeit, in dein Zimmer zurückzukehren. Time to head back and get some sleep. Oh, falsche Tür. Das ist die von Meister Shifu. Aber ich würde sagen, bevor wir schlafen gehen, das Schlafen gehen machen wir beim nächsten Mal, weil nicht, dass jetzt hier noch eine Sequenz kommt. Die gönnen wir uns beim nächsten Mal. Oder es wird sehr viel zu erzählen gibt. Wie ihr seht, haben wir noch jede Menge Zeug zu erledigen. Oh, hier haben wir Sachen erledigt. So, das kann man nochmal einsammeln. Rissbaken aktivieren. Feindbeseitigung. Energiereinigung. Hier bekommen wir noch ein bisschen Kram. Und das nur, wenn man die Hauptquest macht. Ist hier schon Belohnung? Ne, Tiefschlaf. Okay, das ist alles. Das haben wir alles noch nicht. Ja, das mit dem Gacha machen wir heute auch nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Wie ihr auch seht, kann man hier auch einen Skin, wenn man 180 Mal das macht. Ich habe bisher 10 gemacht. Dauert noch ein bisschen, falls ich es überhaupt schaffe. Mal gucken. Als Free-to-Play ist es nicht so einfach. Also dann bis zum nächsten Mal. Dann machen wir die Story weiter und beenden die und schauen, wie viel Zeit wir noch haben, was wir noch machen können. Bis dann. Ciao.